Давайте немножко еще подождем. У нас еще несколько минут есть. Хотелось бы, чтобы побольше людей собралось. Да? Тем более, что первый доклад будет Вера. Вера ваш, да? Правда? Да. Да. Ага. Ну, хотелось бы, чтобы побольше людей послушало. Профессор Долинин. Здравствуйте, Александр Гусевич. Да. Сегодня, как видите, все без Да. Не проблем. зарекайтесь, Игорь. Ну, вы знаете что, Только начали я все, что говорю, это правда. Я имею в виду сегодняшний момент. Знаете, горизонт планирования сейчас действительно небольшой. Поэтому, знаете, все как в анекдоте про экономиста. Но, Игорь, правило первый блин еще никто не отменял. Спасибо. Спасибо большое. Я уже сказал, что вот нашу неловкость, так назовем, вы компенсировали вашим замечательным докладом. Так что, все забыли, когда вас слушали, о том, с чего мы начали. Это правда, потому что я собрался уже, значит, все в кулак и пошел. Коллеги, вот я, так сказать, нагло узурпировал полномочия Дарьи, которая сегодня наш координатор. Миша, Ну, я сделал простите, это не Игорь, просто. а нельзя чуть погромче микрофон, если можно? Да, могу кричать, но я не знаю, вы далеко, но в общем, буду стараться. Могу подойти к окну. Так меня лучше слышно? Да? Коллеги, я хотел начать прошлую нашу встречу, но за суетой забыл помянуть двух наших друзей, наших коллег, которые были пушкинистами, и Михаил Безродный, и Андрей Немзер. Они много сделали для науки. И, в общем, мы помним их, мы помним их, они наши друзья, наши коллеги. Нам будет их очень не хватать. Давайте помянем их тем, что немножко помолчим. Даша, ведите, да, дальше все в ваших руках. Спасибо. Да. Я помню Мишу Безродного студентом в Тарту. Мгм. Вы, наверное, тоже помните, Игорь Владимирович? Или он был... Да уж, Игорь Владимирович, знаете, я Да. общался с перерывом некоторым на 10 лет с Мишей всю жизнь. Мы тоже познакомились в Тарту с Мишей на конференции в 1979 году. Ага. Вот. Да, я с ним еще разговаривала буквально в середине октября, и все казалось совершенно, он такой веселый, довольный, сказал, что очень негодовал Игорь на вас, что вы его на эту конференцию не пригласили. Слушайте, я свинья, конечно, но а как я могу его пригласить? Вот. Я не знаю, И он издал пиковый комментарий к пиковой даме. я знаю. Издал, да? Я думал. Да, он вышел. Я Он издал, уже вышел вышла. Я буквально через Вот, 5 спасибо дней. большое. в Германии вышла в издательстве Я Леонида знала, что он Литвиновского. работал над этим, да. Я Она не вышла. знала. Да, вышел комментарий. Я тоже его жду, хотя он мне кусками его присылал. Наверное, надо было его пригласить, конечно. Да уж. нет, это Вера вспоминает уже как. Нет, вы Это знаете, мемуар, да. все равно надо было. Как-то я не сообразил. Я очень испугался, я говорил им, что я с ним разговаривал, когда он был в больнице, и мне казалось, что уже, в общем, не пригласил, конечно, зря. И Андрей тогда же познакомился с ним в 79-м, может быть, раньше даже. Нет, не раньше. Нет, я познакомился раньше, я в 77-м познакомился. У нас такое странное знакомство было, нас вместе в милицию просто забрали. Здорово. Да, очень колоритное, да. Это Расскажите поподробнее, на пожалуйста. Пяльцине было, и мы в этот день должны были в Питер вместе возвращаться. Купили билеты просто вместе, мы как раз в этот день познакомились, и я слышу там шум какой-то в коридоре, выхожу,
и вижу, значит, Миша стоит в боксерской позе, напротив него здоровенный эстонец, и Миша бьет его, значит, время от времени, а тот почему-то не закрывается, не уворачивается, просто краснеет. Потом, значит, вызывают милицию, приезжают, значит, луноход с двумя такими дюжими эстонскими милиционерами. Вот. Ну, они, значит, его забирают. Вот. А я к ним подхожу и говорю, что вот у нас билеты, мы сегодня едем в Ленинград вместе. Вот. Они говорят, ты с ним? Я говорю, да, я с ним. Ну, садись тоже с нами. Вот. Я беру, значит, вещи, нас сажают в эту машину. А Миша дико совершенно возбужденный, он снимает часы, отдает мне. Говорит, ты знаешь, что сейчас будет? Я говорю, они нас сейчас на автовокзал отвезут, вот, и высадят, потому что явно, что мы обратно уже вернуться по времени не успеваем. Миша говорит, нет, они нас сейчас завезут во двор и будут бить ногами. Я ему говорю, ты знаешь, если, говорю, тебя не будут бить ногами, то меня они бить совершенно явно не будут. Но это такой наив у меня был юношеский. Ну, вот, конечно, если бы стали бить, так и мне бы, конечно, досталось. Ну, в общем, они действительно нас отвезли на вокзал, просто высадили. Но Миша хотел вернуться и продолжить, но уже просто по времени мы не успевали. Вот. Это было начало долгой дружбы. Понятно. Дорогие коллеги, лучше не придумаешь эпиграфа. Да. Олег, вы знаете, у вас какое-то изображение очень мутное. Да, я предупреждаю всех, что сегодня у меня будет мутное изображение, потому что у меня монитор такой, камера на этом мониторе. Но зато будет приличное изображение картинок, которые будут сопровождать мое выступление. Я вот решил пожертвовать своей красотой ради истины. Да. Кстати, Не знаю, Потом, может быть, поменяю. Это как Сократ, Олег. Да, типа. Кому-то, может быть, интересно будет, я написал воспоминания вот о Лотмане, о Тарту. Сейчас вышел сборник такой в Институте славяноведения, вот, посвященный Лотману. И там вот эти воспоминания тоже опубликованы. Ну, я, наверное, на Фейсбуке дам ссылку. Спасибо. Спасибо, Андрей. Ага. Я там про Игоря Спасибо. несколько раз. Спасибо большое, дорогие коллеги. Давайте все-таки начнем заседание. Я железной рукой председательствующего закрываю мемарную Правильно. часть и открываю докладную. С доклада Веры Юрьевны Проскуриной мы начнем под названием «Пушкинский современник. Политика и идеология издания». Пожалуйста. Ну, мой доклад сегодняшний связан с моей новой книгой, которую я вот пишу, уже несколько глав готовы. Книга с условным названием «1836 год». И это не только о Пушкине, это не только о современнике, хотя современник вот составляет одну из больших частей этой новой книги. Но здесь сразу хочу сказать, тема огромная, тема необъятная, написано очень много, и, казалось бы, все хорошо изучено. Меня интересует, я все-таки это в приближении к своему XVIII веку, и вот то, что получается. Концепция журнала. Такие основные тезисы. Я даже не буду говорить как первое, второе, третье и четвертое, потому что это все взаимосвязано, взаимоперетекает одно в другое. Для меня очень важно прежде всего то, что отмечали все исследователи, Гелельсон и Вацура, что это кружковый журнал, и при всей разности взглядов участников, современников по тем или иным вопросам, он задуман в кругу писателей Пушкинского круга, и это круг друзей и союзников. И как писал Вацура в статье замечательной «Пушкин. Сознание современников», эти люди были связаны неразрывной цепью долголетней привязанности, общих интересов, бытовых привычек. И несмотря на их разногласия, несмотря на ссоры и даже, так сказать, на разрывы, была определенная связь социально-психологического склада, которая отличает людей кружка и облегчает им связь и взаимное понимание друг друга преимущественно перед всеми остальными. Следующий момент – это, как мне казалось, конструирование утопической модели взаимоотношений с властью, не имевшей шансов на реализацию.
Это конструирование было совершенно удивительно, противоречиво и обречено, конечно, на провал. Никакой, так сказать, никакого диалога с властью не получалось. Следующий момент – интеллектуальный элитизм, олигархия умных людей. Об этом я чуть дальше расскажу. Идеализация века Просвещения, усиленная еще в полемических целях, такая своеобразная ретроспективная утопия о взаимоотношении монарха и писателя и выдвижении Екатерины вперед Петра I на первый план. Ну, то, что кружковый журнал при всей разности взглядов по тем или иным вопросам, он задуман в кругу писателей Пушкинского круга. И так, сейчас я попробую отодвинуть. Так, не знаю, видно ли меня. В самые последние дни 1935 года Пушкин готовит запрос на разрешение издавать свой журнал. Издание не только утопично-коммерческое, но и связанной с определенной идейной литературной установкой, с определенным сложившимся кругом писателей. Это подтверждает настойчивое стремление найти свой печатный орган, как и история названия журнала, как и образец самого издания. Само название журнала, подаренное, так сказать, Вяземским, связано было с давними замыслами периодического издания, издаваемого кружком единомышленников. И в статье «Взгляд на литературу нашего десятилетия после смерти Пушкина» Вяземский пишет: он, Пушкин, впоследствии, когда запряг себя в журнальную упряжь, сердился на меня, что я навязал ему название современника при недоумении его, как окрестить журнал. Как показали исследователи вопроса Краснобородько-Лобанова, название современника фигурирует в письмах Вяземского 27 года, так, в частности, в письме Вяземского-Жуковского от 8 ноября 27 года есть такие уже слова. «Радуюсь, что мой современник пришел тебе на вкус, но жалею, что мои современники мне не подстать. Кому же, как не тебе, быть главой такого предприятия? По крайней мере, Пушкину. Мне, пожалуй, и откажут в позволении издавать журнал. Вас посовестятся». Что касается конструирования утопической модели взаимоотношений с властью, из публичной сферы, как мне кажется, убирался весь негатив в отношении с властью. В частных переписках, в том числе в известное неотправленное письмо Пушкина Чаадаеву, в дневниках остается критика властей. В нем много прапорщика и немного Петра Великого, Пушкина, Николая в дневнике 1934 года. Ориентация на непрямые сравнения, как в пире Петра I, открывающий современник, капитанская дочка, как бы закрывающий современник в 4-м томе 1936 года. В 1-м томе сразу после пира статья Плетнева «Императрица Мария». Круг друзей пытался использовать так называемых придворных педагогов во главе с Жуковским в качестве медиаторов, в качестве связи с властью. Сразу хочу сказать, что открывающее современник стихотворение «Пир Петра I» Пушкина отнюдь не являлось, как много раз до этого говорилось, отнюдь не являлось очередным вольнолюбивым идеологическим текстом, содержащим критику власти или какое-либо противопоставление двух царей в пользу первого. Напротив, оно имело очевидный комплементарный характер, служило посвящением журнала императора Николаю I. Пушкин не открыл бы только что разрешенный царем журнал укором в недостаточности милосердия в декабристах. Журнал элитарный, литературная аристократия. Согласно мнению участников этого журнала и прежде всего Вяземского, Пушкина, просвещенный монарх так или иначе должен взаимодействовать не с теми, с кем взаимодействует. И здесь понятна фигура Уварова, и от того в октябре-ноябре 1935 года Пушкин пишет злую сатиру на выздоровление Лукула, подчеркивая прежде всего, что у основного героя, прототипа главного героя нет чести, есть только гнусное стяжательство, а надо связать власть с лучшими людьми.
как называл это олигархию умных людей у Вяземского. Писал он об этом и в «Известии о жизни и стихотворении Дмитриева», та же модель в статьях «Взгляд на литературу нашего десятилетия после смерти Пушкина», вплоть до позднего стихотворения 1761 года. Но нередко нам, кто ж не слыхал, пеняли, что мы кружком среди арзамасских стен олигархически себя держали, как говорят в республике письмен. Именно так воспринял программу современника Сенковский, писавший еще до выхода журнала, что Пушкинский журнал учреждается нарочно против библиотеки для чтения с явным и открытым намерением уничтожить ее в прах. Берегитесь, неосторожный гений. Сенковский возмущался тем, что журнал намерен вести полемику и выдвигает на первый план самый низкий, как он пишет, и отвратительный род прозы после рифмованных пасквилей. Конечно, так сказать, здесь был намек на эту сатиру, на выздоровление Лукулова, такая типичная для Сенковского, как и для Булгарина, попытка уколоть и подчеркнуть властям. Журнал, не то, что вы думаете, журнал не тот, с которым власть должна взаимодействовать, и опять-таки указал как бы в своей этой статье еще до выхода «Современника», что это журнал не тот, с которым власть должна взаимодействовать. Но вот у меня, к сожалению, экран закрывает текст, поэтому мне придется, наверное, как-то уменьшить. Не знаю, видно ли меня. Так, как-то немножко уменьшить. Да ладно, в общем, видно, Вера. Видно, да? Все хорошо видно, Вера Юрьевна, Хорошо. замечательно видно. Да, и вот что здесь важно, что, как мне кажется, этот журнал вот, очень любят представлять как какое-то, так сказать, желание встать над полемикой, встать над какими-то противоборствующими линиями. Нет, журнал был довольно боевой, и в нем много скрытой полемики. И вот, в частности, в родословной моего героя, отрывок из сатирической поэмы в 3-м томе, есть такие, как бы, так сказать, отсылки и к Булгарину, к Фиглярину, и прямая отсылка к старому, еще восходящему к литературной газете 30-го года, дискурсу «Литературная аристократия». То есть я хочу показать, что журнал подчеркнуто продолжал как бы свою установку на такой интеллектуальный элитизм, олигархию умных людей, противопоставлял себя, безусловно, в первую очередь вот изданием Булгарина и Сенковского. И здесь, в этом стихотворении, вот есть такие строки о том, что ему жаль, что геральдического льва демократическим копытом теперь легает и осел, дух века вот куда зашел. И как интересно, в вариантах, в черновых вариантах есть «легает немощным копытом демократический журнал». Демократический журнал. То есть мы не демократы, мы аристократы, и эту тенденцию прекрасно уловили и в «Северной пчеле», где писали, да, что вот журнал противопоставляет всех литераторов, как писал Булгарин в своей статье «Мнение о литературном журнале «Современник», издаваемом Александром Сергеевичем Пушкиным на 1936 год. И вот 6 июня он писал: всех литераторов вот в первой книжке своей разделяет надвое. Своих сотрудников ставят на первую шеренгу, других в заднюю, а некоторых, в том числе и нас, грешных, выводят за пруд. Этот аристократизм немедленно уловил и Белинский в второй книге. Он писал о второй книге «Современника» в молве. Увы, вторая книжка вполне обнаружила этот дух, это направление, показала, что журнал есть журнал «Современник», есть журнал светский.
что это есть вторая или третья попытка, также неудачная, как и прежняя, прибавим мы от себя какой-то аристократической партии, которая силится основать для себя складочное место своих мнений. Мы не знаем и не хотим знать ни об аристократических, ни о каких других партиях, но нам известно, что в нашей литературе есть точно какой-то светский круг литераторов, которые не находят нигде приюта для сбыта своих мнений, которых никому не нужно и даром заводят журналы, чтобы толковать о себе и о светскости в литературе и так далее, и так далее, и так далее. Еще в 30-м году Вяземский в статье о духе партии, о литературной аристократии писал, что худого, причем писал об аристократии не только в фигуральном смысле слова, о чем идет речь в большинстве, скажем, пушкинских статей, аристократия духа, аристократия просвещенности и так далее, и так далее. Он писал о прямой как бы аристократии в политико-идеологическом и социальном статусе. Что худого, например, творец «Недоросли» носил при имени своем аристократическую частичку в фонд, имел право быть воспитан в университетском благородном пансионе, что, возмужав, был он в связи с Чертышевским, с Паниным, с Булгаковым, имел способ объездить несколько раз Европу и был вместе писателем и светским человеком. Что худого, что Карамзин был не только лучшим писателем нашим, но рожденным образованием и навыками всей жизни своей, принадлежал всегда вершине лучшего общества, был собеседником и приятелем государственных мужей и вельмож наших, что из ученого кабинета своего переходил он к царскому столу, что в беседе его находил удовольствие император Александр. Вот о чем мечтает этот круг. Отдельным вопросом стоит принадлежность Гоголя к этому кругу. Я боюсь, что из-за времени я не могу особенно долго об этом говорить, но два слова о том, что, так сказать, как известно, и как мне кажется, что наибольшим схождением была публикация гоголевского носа, который Пушкин опубликовал и сопроводил своим особым привечанием, что вызвало разговор о низком языке ревизора, что вызвало всякие критические стрелы Булгарина, который говорил, что современник претендует на то, что он такой особенный, светский, а на самом деле грязный, каких только носов он здесь не печатает, ссылается на эпиграмму Давыдова, причем ссылается так, что скрывает, что здесь рядом с этой как бы грязной эпиграммой напечатана эпиграмма на него самого, пишет о носе, но в «Современнике» не один сизо-красноватый табачный нос. Этот журнал, наставник и образец, по собственному его сознанию изящного вкуса, получил другой нос от почтенного господина Гоголя, который в первой книжке назван достойным соперником бессмертного Вальтера Скотта. И так далее, и так далее. Вот, как мне кажется, за обвинением Гоголя в языковом цинизме стояла целая программа. Гоголь с его ревизором и носом, как и друзья комедии Гоголя, как их называли, Пушкинский круг, циничные критиканы и политическая элита, в первую очередь сам царь, должна чуждаться таких авторов. Грязная лексика служила по Булгарину сигнатурой грязных помыслов. И здесь угадывалась попытка заявить о некой неблагонадежности автора-ревизора и его друзей. Вяземский прекрасно понял, куда метила критика Булгарина, поэтому глубоко не случайно были его отсылки к Фанвизину и Екатерине II. Вяземский писал, что разговорный язык персонажей Фанвизина не смущал аристократическое общество. Цитата. Между тем, не лишним будет заметить почитателям классических преданий, что Фанвизин читал своего бригадира и своего недоросля при просвещенном и великолепном дворе Екатерины II. Вяземский очевидно проводил параллель между одобрением Николаем I ревизора и Екатериной II, присутствующей на чтении Фанвизина. И вот здесь удивительно парадоксально мы видим, что
современник во многом оказывается несовременным современником, и что материалы, связанные с XVIII веком, занимали существенную часть. На это противоречие указывал еще Чаадаев. 25 мая 1936 года из Москвы он пишет Тургеневу, Александру Ивановичу Тургеневу: «У нас здесь Пушкин. Он очень занят своим Петром Великим. Его книга придется как раз кстати, когда будет разрушено все дело Петра Великого. Она явится надгробным словом ему. Вы знаете, что он издает также журнал под названием «Современник». Современник чего? 16 столетия? Да и то нет. Странная у нас страсть приравнивать себя к остальному свету. Что у нас общего с Европой?» К 1936 году Пушкин, работая над материалами, связанными с Петром I, будучи почти в статусе Карамзина, был разочарован как в Петре I, так и в возможности напечатать его историю. Во время поездки в мае 1936 года для работы в архивах Пушкин в разговоре с Щепкиным, частым посетителем Нащекина, высказывается по поводу своей работы над историей Петра. «Вот что мне самому сказал Пушкин», пишет воспоминания Нащекина. «Я разобрал теперь много материалов о Петре и никогда не напишу его истории, потому что есть много фактов, с которых я никак не могу согласиться личным моим к нему уважением». В разговоре в дневнике Никитенко есть запись от 20 января 1937 года, разговор у Плетнева. История Петра была уже не пропущена после смерти поэта. Николай не позволил публиковать тексты в 1940 году, сочтя, что рукопись издана быть не может по причине многих неприличных выражений насчет Петра Великого. О разочаровании Пушкина в Петре свидетельствовал и Погодин в работе «Петр I. Национальное органическое развитие». Нам остается говорить о личном характере Петра I. В последнее время легло на его память много темных пятен вследствие вновь открытых документов, принадлежавших до сих пор к государственным тайнам. Еще Пушкин, начав заниматься собиранием материалов для истории Петра, говорил мне, что при ближайшем знакомстве Петр теряет, а Екатерина выигрывает. И вот здесь последняя часть, которая связана с попытками выстроить такую ретроспективную утопию, поиск идеальной модели в прошлом. И два программных текста здесь особенно показательны. Если пир Петра I, о котором я немножко вначале сказала, открывал современник, то «Капитанская дочка» составляла основную часть содержания 4-го тома. Оба текста были связаны с большими историческими проектами Пушкина: история Петра, история Пугачева, история Пугачевского бунта. К началу издания «Современника» Пушкин все же осторожно, но последовательно смещает свои примеры, показательные примеры, от Петра к Екатерине. Екатерина и ее правление делается постоянным образцом некой идеализированной монархии. Миф об утопическом союзе государя и писателя, культивируемый в пушкинском кругу, во многом был инспирирован работой Вяземского над монографией о Фанвизине, биографические литературные записки о Денисе Ивановиче Фанвизине. Пушкин читал рукопись еще в 1932 году, множество помет на ее полях, проанализированных по Цуру Гелельсоном, складывались в идеализированную картину правления Екатерины, которая совмещалась и накладывалась на концепцию монархии у Монтескье с ее культом чести и уважением сословных прав дворянства. Так, например, Монтескье писал, что монархия основана на дворянской чести, и правильный баланс власти монарха и подчиненной ему власти дворянства составляет основу этого правления. Вот цитата из Монтескье. «Самое естественное из этих посредствующих подчиненных властей есть власть дворянства. Она некоторым образом содержится в самой сущности монархии, основное правило которой: нет монарха, нет и дворянства. Нет дворянства, нет и монарха. В монархии, где нет дворянства, монарх становится деспотом». В этой монографии Вязем, в рукописи, которая была дана на прочтение Пушкина, Пушкин
не мог пройти мимо восторженного рассказа об успехе комедии «Бригадир». И Вяземский подробно останавливается именно на этих эпизодах, и все это служит как бы таким контекстом и так называемым примером, уроком для возможного диалога с властью, абсолютно утопический, я бы сказала, проект. Вяземский описывает, как русский автор приглашает Екатерину во дворец для чтения своего сочинения в приближенном обществе, заслуживает похвалы и почести. И Вяземский сам ссылается на Монтескье и пишет в своей книге о Фанвизине. Монтескье сказал, что честь – душа монархического правления. Можно прибавить и почести. К февралю 1936 года рукопись Фанвизина вышла из цензурного комитета. То есть этот текст снова актуализировался во время издания «Современника», и около 15 февраля 1936 года Пушкин получает и отсылает эту книгу Вяземского. Одной из центральных помет, как известно, на полях сочинения Вяземского является пушкинское замечание «прекрасно» против пассажа, составляющего квинтэссенцию описания царствования Екатерины. Против этого пассажа. Она, Екатерина, не только уважала ум, но любила, не только не чуждалась его, но снисходила к нему, ну, так сказать, баловала и щадила неизбежное его уклонение. Вот это очень важно, что какие бы прегрешения и уклонения не могли быть связаны с тем или иным дворянином, вот Екатерина, тем не менее, снисходила и даже вот к таким людям. Екатерина представлена в книге Вяземского идеальным монархом по всем канонам Монтескье. Это снисхождение к уклонениям ума и культ чести – главные идеологические парадигмы современника, в том числе и главного прозаического текста современника «Капитанской дочки», где последние страницы посвящены как раз встрече Маши Мироновой и Екатерины, писались как раз в сентябре 1936 года. И эти эпизоды прямо связаны с многими текстами современника. Если первая милость царицы, замена казни для Гринева ссылкой, соотносилась со старым доекатерининским правлением, она была еще вполне в духе Елизаветинского царства, вместо казни ссылка. Вторая же милость, или правильнее сказать, оправдание, была оказана уже по законам чести в духе Монтескье. Маша Миронова пересказывает императрице Екатерине свою историю, и та оправдывает Гринева, нарушив формальный закон военного времени, то, что он приехал в лагерь пугачевцев ради спасения Маши, он следовал неписанным правилам дворянской чести. Екатерина у Пушкина оказывается тем самым идеальным монархом, который может даровать милость при всех формальных отклонениях от и, так сказать, от каких-то законов формально. Диалог с властью. В том же «Современнике» Пушкину удается напечатать и знаменитые вопросы, и знаменитые ответы Екатерины на вопросы Фанвизина. В «Современнике» во втором томе печатается его статья «Российская академия», в которой Пушкин пользуется тем, что в протоколах этой академии были напечатаны целиком знаменитые вопросы Фанвизина и ответы Екатерины, и он приводит их целиком, проводит тем самым через цензуру и сопровождает такими небольшими комментариями, вроде того, что Пушкин приводит знаменитые вопросы Фанвизина, которые Екатерина, как он пишет, дала остроумные ответы, в том числе о дарованном ею свободоязычии, которого предки не имели. Возможен ли диалог с властью? Вторым таким эпизодом, как мне кажется, является важная статья об Александре Радищево, которую, так сказать, я заглавила как «Советы постороннему».
В этой непропущенной цензурой статьи Александр Радищев Пушкин представил своего рода апологию Екатерины и риторически взвалив на Радищева вину за легкомысленное отношение к возможным решениям по целому ряду важнейших проблем. Ибо в те времена, выделено курсивом, само правительство не только не пренебрегало писателями и их не притесняло, но еще требовало их соучастия, вызывало на деятельность, вслушивалось в их суждения, принимало их советы, чувствовал нужду в содействии людей просвещенных и мыслящих, не пугаясь их смелости и не оскорбляясь их искренностью. Понятно, что советы покойному Радищеву, как он должен был взаимодействовать с властью, были программой самого современника. Я привела здесь фрагменты, варианты статьи Радищева, и видно, как Пушкин выбирает и подчеркивает нужные ему формулировки, ибо само правительство не только не пренебрегало писателями, особливо в то время, когда правительство не только не отвергало, требовало их соучастия, вызывало на деятельность, вызывало их, требовало их содействия, вызывало на изъявление мнений, требовало их деятельности, вызывало на умственные труды, чувствовал нужду в содействии, чувствуя нужду в содействии и так далее, и так далее. Не пугаясь их смелости и не оскорбляясь их искренностью, не пугаясь малодушной их смелостью и так далее, и так далее. И в финале я хочу сказать, что можно привести перечень статей, которые намечались для отдела опыты библиографические в «Современнике». Из них, судя по намеченным для «Современника» статьям, которых 5 из них, по меньшей мере, соотносятся со временем Екатерины. Пушкин собирался писать и о полемике императрицы с аббатом Шапом, вот это запись «Ля Б. Шап», и даже отдельная статья о, собственно, екатерининском ответе клеветнику России, и статья Пушкина названа по титулу ее двухтомной отповеди «Антидот», о Пугачеве, о библиотеке Новикова, о путешествии Радищева. Можно лишь предположить, что 2 намеченные статьи могли развивать важную для Пушкина того времени тему «Россия и Европа», и фигура Екатерины, поставившей, как он писал в письме к Чаадаеву, «Россию на пороге Европы», должна была получить особое смысловое наполнение. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Хочу, Вера Юрьевна, за очень богатый доклад. Вопросы, пожалуйста, коллеги. можно вопрос? Я как-то не нахожу, как руку поднять. Считаете, что я ее поднял? Да, пожалуйста. Договорились. Ага. Можно вопрос? Ну, во-первых, большое спасибо за доклад. Тема, которую вы, Вера, определили, очень мне близка. Маленькое дополнение по поводу того, почему, кто отказал, на самом деле, в публикации материалов по Петру, не то чтобы это была полноценная рукопись. Там цензором был Сербинович, не случайный человек. Не случайный человек, он как раз с ним Пушкин общался, когда собирал материалы по Петру. Это была интересная встреча. Пушкин встречался с Сербиновичем и Поленовым. Поленов был управляющим государственными архивами. Вот. А Сербинович, между прочим, был известен своей долгой работой с Карамзиным. И вообще-то это, конечно, Николай, это все, конечно, было под эгидой Николая, но почему, собственно, Сербинович отказал, собственно, не Пушкину, а Жуковскому? Понятно, что публиковать записки Петра хотел Жуковский. Это интересный и отдельный вопрос, которым много кто задавался. Вот был такой Петров, который написал историю, и даже об этом писал Александр Львович Спават в своей совместной с Романом Давидовичем книжкой.
Мне кажется, что это вопрос не вполне проясненный, и вы, конечно, могли бы заняться, потому что цензурная история, так сказать, вообще записок о Петре после смерти Пушкина – это, конечно, отдельный и очень богатый сюжет. Это во-первых. Но это, так сказать, дополнение, а есть вопрос. Мгм. У меня и было впечатление, собственно, оно остается, что 4-й номер «Современника» Пушкин готовил специальным образом. Туда предназначался, это не получилось, но Пушкин хотел исправить текст «Медного всадника» в соответствии с замечаниями императора. Хотел, между прочим, стихотворение Пендемонти туда поместить. И, по-моему, если я не ошибаюсь, я не проверил себя, статью Александра Радищев. Я ошибаюсь, нет у вас впечатления, что... вот что. Он хотел в 4-м номере опубликовать отрывки из записки о деревне Новой Карамзина. Ну И да. «Медный всадник» тоже должен был каким-то образом соответствовать этой публикации. В Ну, что общем, у меня касается... было... Мгм. Да, простите. Мне А что было... касается Карамзина, да, вот как раз, так сказать, я уже не успела, но у меня даже есть специальный сюжет о Карамзине. В 5-м томе это было Это в опубликовано, 5-м выпущено. было. В 5-м томе, Значит, да, да. значит, он То, 5-й что, том готовил. да, то, что, так сказать, Ага. стихотворение, мне не кажется, что Пушкин хотел свои стихотворения опубликовать в «Современнике». Он всегда Нет, говорил, не что стихотворение, из именно Пендемонтия. записку и «Медный всадник». Записку, да, и записка в 5-м томе в очень урезанном цензурой виде, причем выброшена именно часть о Петре, критика Петра I Карамзиным. Это все было выпущено, это во многом даже, так сказать, сформировало такую искаженную перспективу в проблеме Карамзин и Петр I, потому что цензура именно там очень много выплеснула. И Пушкин напрасно, конечно, надеялся на диалог с царем по поводу Петра, потому что для Николая Петр был почти икона, совершенно, так сказать, он не разрешал никому, он даже Погодину не разрешал публиковать никаких материалов, связанных с Петром Первым. Известно, как страшно ругались в царской семье и уже предвидели, что, так сказать, здесь будет расхождение в оценке Петра Пушкиным и их пониманием. Известно, и об этом писала Смирнова-Рассет, как Николай I восхищался Петром, знал наизусть там Голикова всего и так далее, и так далее. Вот. И, то есть эта работа Пушкина была обречена заранее, и здесь они никакого диалога с властью не нашли. Но вот, как мне кажется, что, так сказать, Пушкин уже и не очень интересовался этой темой, и как раз «Капитанская дочка» свидетельствует 4-й том, и материалы, которые в перечне, говорят о том, что здесь он перешел как бы на сторону в конструкции Петра и Екатерина, которые почти матом выражались в царской семье. Там один из Карамзиных приводит свидетельство о своем разговоре с Михаилом Павловичем в Баден-Бадене, где тот, услышав имя Екатерины, вообще разразился непечатной лексикой. Вот. Да. Пожалуйста. Спасибо Спасибо, большое. Алина. Можно, Вера Юрьевна, Да. тоже спасибо огромное за такой доклад. Знаете, я хотела спросить, вот, ну, понятно, трактовка, да, современника как кружкового журнала с установками литературной аристократии и так далее, с этим сложно спорить. А как вот в этой конструкции вы интерпретируете участие или, ну, помещение, да, в современнике, с одной стороны, стихотворение Тютчева, да, вот насколько
он, в какую как он туда вписывался, на ваш взгляд? И с другой стороны, таких персонажей, конечно, они там выглядят немножко инородно, я специально даже просмотрела оглавление всех томов, да, это, сказать, Султан Казыгерей, да, который в 2 томах появляется, и девица Надежда Дурова. Да, вот интересно, как вы интерпретируете эти публикации в общей концепции пушкинского журнала? Да, ну, что касается, так сказать, таких вот документальных, мемуарных текстов, известна установка на такую документальность в противовес фантастическим такой вот словесности, переводной словесности библиотеки для чтения, Сенковского в первую очередь, Пушкин с установкой на документальность, на публикации мемуаров. Они долго с Давыдовым обсуждают Дурову, и, как известно, Денис Давыдов приводит любопытные сведения о том, почему, собственно, Дурова стала Александровым, что она была влюблена в одного из гусаров, как она уехала и оказалась в бедственном положении, бежала из семьи, ей ничего не оставалось, и в то время шел набор в Мариупольский гусарский полк. Мариупольский еще, так сказать, очень актуальная тема. И она записалась гусаром Александровым. Так что здесь вот установка на такую как бы документальность, на желание вот работать с документами, с материалами. Пушкин всячески это подчеркивает. Но я бы вообще, вот говоря о том, почему это, вот почему вдруг Розан, почему Тютчев, почему Баратынский, кстати, прекрасная подборка, как бы, так сказать, Тютчева в этом. Установка вообще на поэзию была важна. И это, между прочим, заметили сразу и в «Северной пчеле», и в библиотеке. В их оценках все время фигурирует, что современник культивирует поэзию. А это так несовременно, так не нужно. Что современному читателю нужна проза. Вот, ну, читайте там Булгаринская, там Сенковского. А вот поэзия – это совершенно не ерунда. Пушкин культивирует поэзию. Здесь есть именно, так сказать, вот такая вещь, как... И это было противостояние, это было полемично, и это сразу заметили. И об этом писал и Белинский, что такие журналы скучны нам, скучны людям, для которых уже невозвратно кончился XVIII век. Что нам, как бы, так сказать, уже прям без имен таких Державин, Ломоносов, Карамзин, Богданович уже невозможно, так сказать, показаться в свете. Да, это культ поэзии, как мне кажется, принципиально против культа прозы, причем переводной прозы у Сенковского и Булгарина. Спасибо. Спасибо. Екатерина Олеговна. Да, у меня такой вопрос. А вам не кажется, что мы, вот реконструируем современник, исходя из того, что в результате из него получилось? Потому что Пушкин по мере издания журнала, он тоже менялся. Ну вот просто известно, что... Ну, мы говорим о том, как «Капитанская дочка» вот замкнула как бы концепцию журнала. Но Пушкин не хотел печатать в «Современнике» «Капитанскую дочку». Он уступил настойчивым требованиям Адоевского и Краевского, которые уже вели журнал, по сути дела, в это время. А вот если бы этого всего не было бы требований Адоевского, требований Краевского, то есть, может, и «Современник» бы был другим? Да, может быть, конечно. Кстати, я хочу адресовать всех. У меня есть большая статья «Капитанской дочки» в сборнике, посвященном Эпштейну. Она как-то прошла мимо людей, где я подробнейшим образом излагаю историю вообще публикации этого текста. Мы не можем говорить, было бы так или не было бы так, но оказалось, что она была там опубликована. Причем очень любопытно, и что вызвало цензурные какие-то, так сказать,
придирки о том, что, так сказать, все-таки изображена Екатерина, хотя и приличным образом, но вот, как бы, так сказать, государственное лицо, царица. Придирки были. И любопытно, ведь Пушкин мог бы действительно сделать отдельным изданием, и, может быть, тогда было бы меньше цензурных придирок, потому что журнал проходил, как известно, подвергался даже большему цензурированию, но, тем не менее, все-таки текст оказался в «Современнике». И, как мне кажется, не случайно. Спасибо. Олег Анатольевич, вы хотите выступить с докладом или с репликой? Ой, я хотел просто маленькую реплику по поводу Алины и ответа Веры Юльны по поводу Тютчева. Потому что Тютчев в известном смысле корреспондирует с той социологической концепцией, которую вот Вера Юльна сейчас излагала. Как бы с его стороны стремление войти в этот кружок. Мы просто знаем, насколько рад он был, когда познакомился с Вяземским, уже, как бы, так сказать, после смерти Пушкина. И это стало фактом не только биографии его как бы личной, но его социальной, культурной биографии карьеры. Он об этом всем рассказывает, всем пишет. Это очень важный момент то есть с этой стороны. То есть это, видимо, тоже к вопросу о случайности, скажем, для Тынянова, это достаточно случайный факт появления Тютчева в «Современнике». Или не случайности выбора, то есть стратегии литературной со стороны не только издателя, но со стороны автора. Вот это как бы моя маленькая реплика и была. Спасибо. Спасибо. А теперь мы предоставим слово Олегу Анатольевичу для доклада. Ой, спасибо огромное, дорогие друзья. Я еще раз прошу прощения за низкое качество своего облика, потому что на этом мониторе не очень хорошо работает камера. Но зато это предоставит нам возможность достаточно в приличном качестве увидеть, я надеюсь, картинки, которые будут сейчас сопровождать мое выступление. Ага. Надеюсь. То или не то? Вроде то. Итак, дорогие друзья, уважаемые коллеги, она не хочет расшириваться. Ага, согласился. Тема моего выступления сегодняшнего – это «Медный всадник» и «Русская Энеида». Пушкин, Вергилий и Василий Петров. Вообще тема Пушкин и «Медный всадник» и «Энеида» – это тема напрашивающаяся. Две поэмы, посвященные рождению империи, судьбам, как бы, так сказать, соотнесенные с судьбами империи, в будущем империи и так далее, и так далее. И не случайно появлялись уже, скажем, в начале 20 века наблюдения вроде следующего. Это знаменитая книга Анциферова «Быль и миф Петербурга», и там есть такой пассаж в поэме «Медный всадник». Петр очерчен прежде всего как основатель Петербурга. Пушкин творил миф о герое, призванном провидением основать город. Дальше цитата из «Энеиды». Однако на «Медном всаднике» лежит печать духа иной новой культуры. Петр не Эней, носитель традиций, а наоборот, он основатель города новой эпохи, он не реализует как бы предначертание судьбы, а он вызывает судьбу на бой. Парадоксальным образом, начиная с сопоставления, он заканчивает, то есть начиная со сближения, он заканчивает противопоставлением, по сути, установки двух текстов. Но не все авторы как бы удовлетворялись вот этим умозаключением, подобным тому, которое высказал Анциферов. И, например, британский автор американского происхождения Эндрю Кан в своей книге, посвященной «Медному всаднику», она вышла в конце минувшего века, отчасти повторив, я бы сказал, некоторые мысли, близкие мыслям Анциферова,
в то же время обращал внимание на, как ему, ну, как бы очевидные, как ему казалось, параллели между определенными местами в Энеиде Вергилиевской и в тексте Пушкина. В частности, вступление, где в прологе, где финский рыболов, эпоха финского рыболова, бросающего в неведомые воды свой ветхий невод, ну, соотносится с будущим расцветом города, он находит параллель в описании троянцев, которые поднимаются по Тибру и видят маленький поселок, на месте которого будет, да, этим поселком управляет какой-то неведомый властитель, а на месте этого поселка родится впоследствии Великий Рим. И кто-то у меня не желает меня слушаться. Это имеется в виду известное место из, так, видно, там не видно, из Энеиды, первой песни. Я сразу, так сказать, люди могут полюбоваться латинской цитатой и напомню, да, и сразу давайте сравним то место в «Медном всаднике» и соответствующее место из Энеиды, на этот раз в переводе Ошерова. Во всех последующих случаях, там, где будет перевод на русский язык гекзаметром, я буду цитировать именно этот перевод, уже не оговаривая того. Так вот, мне кажется, что да, конечно, здесь есть момент противопоставления там прежде и то есть тогда и сейчас. Это вот здесь, собственно говоря, вот тут есть, тут есть оппозиция, которую совершенно верно подчеркнул Пумпянский, что эта оппозиция впоследствии развернутая в русских одах, посвященных прославлению Петербурга, да, она отчасти восходит к Вергилию. Но, конечно, видеть, на мой взгляд, несомненный параллелизм описаний как бы места, где прежде был Петербург, и место, где прежде был Рим, мне кажется, это сильное преувеличение. Это сильное преувеличение, и требуется такое большое волевое усилие, чтобы рассматривать этот кусочек из Энеиды как исток, как источник соответствующего описания у Пушкина. Потому что здесь конструкция, разный взгляд из прошлого в будущее, из будущего в прошлое, ну и много других моментов. И в общем, если выйти за пределы вот подобного рода наблюдений, кажется, у нас есть основания согласиться с автором обобщающей статьи о проблеме Пушкин и Вергилий, напечатанной в известном томе Пушкина «Исследование материалов». Согласиться с сентенцией. Непосредственного творческого влияния Вергилий на Пушкина не оказал. И как будто бы это наблюдение, хотя некоторые авторы, особенно желающие видеть Пушкина примерно таким же образованным человеком, как они сами, некоторые авторы пытаются находить отдельные вергилиевские мотивы у Пушкина вообще. И, ну вот, как мы видели в «Медном всаднике», в частности, мне кажется, что тут нужно принять внимание еще вот важное пушкинское признание. Оно содержится в его опровержениях на критике, и признание, собственно, следующего содержания. Кстати, с тех пор, как вышел из лицея, я не раскрывал латинской книги и совершенно забыл латинский язык. Жизнь коротка, перечитывать некогда. Замечательные книги теснятся одна за другую, а никто нынче по латыни их не пишет. Ну, значит, прежде было наоборот, латинский язык был необходим, справедливо почитался первым признаком образованного человека, а сейчас типа не так. Как мы знаем, это, как мы помним, это
этот текст соотносится с пассажами в записке о народном воспитании, которую Пушкин написал по заказу правительства, практически по возвращении из ссылки. Конечно, многие авторы пытались, да, здесь демонстративная такая полемическая заостренность, и некоторые авторы, особенно латинисты, пытались показать, что Пушкин здесь морочит читателей, что на самом деле он проводил вечера за чтением и комментированием и с лечением разных латинских текстов, но все эти попытки оказались обреченными. Я особенно люблю пример с Боровским, который показывал, как Пушкин замечательно контаминировал одного латинского автора с другим для того, чтобы составить вот завершенный такой текст, и процитированный латинский. И вот, конечно, это опровергает пушкинское заявление, а потом выяснилось, что этот текст является прямой цитатой из Вольтера. И, значит, творческое участие Пушкина здесь было минимальным. И, конечно же, Пушкин не читал. Да, он, разумеется, подобно Онегину, помнил не без греха из Энеиды 2 стиха, но, конечно, большие тексты латинские по латыни он не читал. Если ему нужно было, он пользовался французскими переводами, латинский параллельный текст мог для какого-нибудь щегольства использовать для одной-двух цитат. Но дело в том, что Вергилий присутствовал в творческом сознании Пушкина. Да, еще, наверное, что еще нужно сказать, в библиотеке Пушкина есть, по крайней мере, 2 издания Вергилия, они относятся, они все, почти, это мы знаем, были приобретены после завершения Кавказского пленника, «Медного всадника», и они там появились вот как часть серий. Он не покупал специально издания Вергилия. Да, и эти издания двуязычные. Но есть такое интересное, то есть проблема Пушкин и Вергилий, тем не менее, не заключается в узких рамках, то есть в специальных рамках Пушкин и латинский Вергилий. Потому что в творческом, читательском сознании Пушкина в 30-е годы, несомненно, на мой взгляд, присутствовал еще очень интересный один феномен – русский Вергилий. Речь идет в библиотеке Пушкина, сохранилось издание «Еней», героическая поэма Публия Вергилия Марона, переведена с латинского господином Петровым, 80-е годы, 2 тома, разрезаны без пометок, и на наше счастье мы точно знаем, когда это сочинение было куплено. Сохранился счет от неизвестного букиниста от 6 мая 1933 года, и из него следует, что книга была приобретена 6 мая 1933 года за 3 месяца до отъезда Пушкина из Петербурга в Уральское путешествие и, соответственно, примерно за полгода до начала работы над «Медным всадником». У меня даже есть гипотеза, да, то есть накануне работы над «Медным всадником» у него это было такое свежее приобретение. И у меня даже есть гипотеза, необоснованная вполне, что Пушкин брал, то есть мы, с одной стороны, вы понимаете, к чему я клоню к тому, что сейчас мы будем искать отголоски этого перевода в «Медном всаднике». И мы, конечно, можем не заострять проблемы, сказать, мы все знаем, какая у Пушкина была великолепная память на поэтические тексты, и что он прочитал, и вот куски помнил еще из Петербурга, вспоминал их, когда вот над «Медным всадником» работал вдалеке от столицы. Но я не исключаю, что Пушкин взял с собой в дорогу эти 2 томика. Потому что есть в так называемом путешествии из Москвы в Петербург замечательный пассаж о скучных книгах, что скучная книга может быть очень хороша, очень может быть поучительна и очень может, то есть, иметь необыкновенное там историческое иное достоинство. В тексте Пушкина в качестве такового сочинения, которое берет с собой его повествователь-путешественник, выступает «Путешествие из Петербурга в Москву Радищева».
Но это, конечно, фикция. У Пушкина было, как мы знаем, это издание. Он считал, что оно было путешествие из Петербурга в Москву. Он считал, что оно побывало в тайной канцелярии. За него было уплачено там 200 рублей. И, конечно, такую дорогую книжку он бы в это путешествие не взял. А вот Вергилия мог бы взять запросто, потому что он просто для него это идеальный образ. Это страшно слышать латинисту или человеку, связанному с традициями европейской рецепции Вергилия. А вот для Пушкина это образец скучного автора. И не случайно в варианте 8 главы, где Пушкин описывает свою лицейскую юность, есть такие строки. В те дни, когда в садах лицея я безмятежно расцветал, читал украдкой Апулея, а над Вергилием зевал. Над Вергилием он зевал. Невозможно представить себе человека, зевающего, скажем, над Гомером. А вот над Вергилием, над Вергилием запросто. Как мы знаем, потом все это переконструировалось, но показательно, что образцом увлекательной литературы в окончательном варианте оказывается... Ну да, сейчас не будем об этом говорить. Итак, Василий Петрович Петров, автор этого перевода. Я не буду подробно останавливаться на биографии этого замечательного во многих отношениях автора, сделавшего очень интересную такую карьеру как раз при упоминавшейся в предыдущем докладе Екатерины, которая как-то назвала его карманным стихотворцем. Он обратил на себя внимание сначала одой на великолепный «Карусель» 1966 года. На него обратили внимание, его пригласили, да, он оказывается, так сказать, в придворном, на периферии, конечно, придворного круга. И в конце 60-х годов он начинает работать над переводом, человек очень образованный, над переводом Энея. Энеиды, который выходит под названием Эней. Первоначально в 70-м году выпускаются 6 песен, а впоследствии уже в 80-е годы Петров возвращается к этому переводу, перерабатывает первые 6 песен и добавляет к ним последующие. Вот это издание и оказалось приобретено Пушкиным весною 1833 года. Что тут нужно отметить? Что этот перевод был осуществлен по традиции Александрийским стихом, шестистотным ямбом, и этот перевод отмечен нарочито архаизированным стилем и языком. Конечно, в терминологии Тынянова и его круга то есть Петров такой типичный архаист, демонстративный архаист, он гораздо архаичнее, чем Ломоносов, архаистичнее, чем Ломоносов, на которого он отчасти ориентировался и с которым его сопоставляли. В частности, Екатерина желала видеть его в роли такого нового Ломоносова при ней. Вот выходит эта поэма, и Екатерина еще до выхода в свет этого перевода, в своем антидоте, простите, я перевожу русский перевод, она говорит: сила поэзии этого юного автора уже приближается к силе Ломоносова, и у него более гармонии. Ага. Слог его в прозе исполнен красноречия и приятности, стихотворный перевод Энеиды обессмертит его. Это было, почему очень важен этот перевод, вообще перевод Энеиды в достижении бессмертия, об этом мы скажем чуть позже. Но показательно, что вокруг этого перевода начинаются сразу такие очень оживленные дебаты. В отличие от Екатерины II, Василий Иванович Майков некоторые произносят, пишет эпиграмму. Он принадлежал к противоположному литературному лагерю. Они все боролись за влияние на двор, то есть кто захватит роль главного придворного поэта.
рупора, так сказать, новой государственности, новой государыни, новой идеологии. Григорий Александрович Глуховский и его ученики немножко иначе смотрели на это дело, как на оппозицию. Но это уже, сейчас я этого вопроса касаться не буду. Итак, он пишет эпиграмму. «Коль сила велика российского языка, Петров лишь захотел, Вергилий стал заика». Петров сам действительно немножко заикался, Майков переносит эти качества на его перевод, и дальше как бы объясняется, почему Вергилий стал заика. Это характеристика стихов Петрова у посланий Хераскова, майковского. Худая чистота стихов его и связь прилетят их всякому читать, не подавясь. Без переноса он стиха сплести не может, и песнь свою поет, как кость пес алчный гложет. Это он замечательно, был высокоталантливый пародист, он в утрированном виде передал особенности стиля Петрова. И, как мы знаем, финалом отношений этого кружка майковско-херасковского и Василия Петрова на этом этапе стала поэма Майкова «Елисей или раздраженный вак», которая во многих отношениях является собою пародию как раз на Енея Петрова. Это экземпляр из Российской национальной библиотеки, бывшей публичной. Не верьте, пожалуйста, здесь владельческим записям. Это не 775, а 1771 год. То есть она вышла сразу за выходом первых песен Енея. Наверное, не лишне напомнить, а может быть и лишнее, но я с удовольствием это сделаю, что Елисей относился к числу любимых книг Александра Сергеевича Пушкина, как мы знаем. И еще, это уже, видимо, отзыв о втором издании, отзыв Радищева в путешествии из Петербурга в Москву, там, где он размышляет о Ломоносове, русском стихосложении, появляется вот такой пассаж. «Не дивлюсь, что древний триух на Вергилия надет ломоносовским покроем, но желал бы я, чтобы мир между нами не в ямбах явился, но в стихах, подобных его экзаметрам». Это место Пушкин процитировал в путешествии из Москвы в Петербург, безусловно понимая, какой Вергилий в древнем триухе ломоносовским покроем имеется в виду. Речь идет о Петрове. И да, еще, наверное, следует заметить, что в начале пушкинской карьеры Петров входил в литературный канон. Это такой очень, кстати, это пример, который очень любил Юрий Михайлович Лотман, который, когда он говорил о динамике литературного канона, то, что вот для читателей 20 века факт такой массовой литературы эпохи, для современников и даже для ближайших потомков элемент высокой литературы, его верхнего этажа. Державин и Петров выступают в паре в воспоминаниях о царском селе Пушкина. В послании Мордвинова это уже, конечно, стилизация, но показательно, что здесь вновь Петров возникает как персонаж определенного культурного контекста. И вот что же Пушкин? Во-первых, что Петров вкладывал в свой перевод Энеиды и что Пушкин мог в этом переводе важное для себя усмотреть. Часть вторая. Энеида российская власть. Как мы знаем, вообще Энеида сыграла очень важную роль в европейской политической мифологии. Здесь здесь представлены обложки двух книг, посвященные роли, так сказать, роли Энеиды и роли энеевского мифа в становлении европейских монархий и в их как бы самоощущении. Вот одна книга посвящена рождению, то есть как бы идеологии британской монархии, это вот троянский Брутус,
легендарный то ли внук, то ли правнук Энея, который, согласно популярной в Англии легенде, является основателем, ну, он прибывает в Англию там после, на остров Альбион, переименовывается остров в честь него, Брутус, Бритус, это валлийское произношение, основывает город новый, хотел сказать новую Сикин, новую Трою, который впоследствии стал известен просто под простым названием Лондон. И нечто подобное происходит с императором Священной Римской империи. Книга Мэри Теннер, очень интересная, кстати сказать, вот последний потомок Энея. И первоначально эти мифы, легенды, точнее сказать, они служат в буквальном смысле основанием для легитимации той или другой монархии, часто империи. Потом это начинает использоваться как символ, как метафора уже как бы в новое время. Но этот энеевский фон, как фон европейской монархической культуры, вообще очень важен. Его нужно помнить, когда мы обращаемся к любому переводу Энеиды в новое время. Ну, не только в новое время, но в новое время в частности. Специфика и парадокс русской ситуации заключался в том, что Петров приступает к переводу Энеиды в то время, когда на троне уже не одно десятилетие находится женщина. И Екатерина II – женщина. И, соответственно, в этом переводе актуализируется, особенно актуализируется тематика и мотивы, связанные не с Энеем, а с Дидоной. С Дидоной, которая обычно, ну, подчас в европейской традиции выступает там, не знаю, жертва любви, в переводе Вергилия, в переводе Петрова и как бы вообще в культурном контексте, в котором создавался перевод Петрова, Дидона выдвигается на первый план и приобретает и акцентируется в ней некоторые особые черты. Ну вот здесь замечательная картина, как раз относится к тому примерно времени, к той примерной эпохе, когда Петров приступает к своему переводу. Вот показательный очень пример, опять же демонстрирующий ту атмосферу времени, в котором создавался этот перевод. В 1966 году на придворном театре ставится музыкальная драма Бальтазара Галуппи, тогда проживавшего в России, «Ля Дидона Абандоната», драма пермузыка, она ставится дважды, причем соотнесенно показательно, что второе, особенно важное представление происходит в день, как бы так сказать, вот, Екатерининский. И после второго представления Екатерина посылает Галуппи табакерку, украшенную бриллиантами, с 1000 червонцев, и приказывает передать, что это подарок, завещанный ему Дидоной. Как мы помним, через некоторое время она будет проигрывать как бы пьесу на сходный сценарий с Державиным, который получает табакерку с червонцами от царицы Киргиз-Кайсарской Орды. Вот очень показательно, да, здесь явный параллелизм выстраивается Дидона и Екатерина. В промежутке между постановкой драмы ставится балет, тоже очень новаторский для своего времени, к годовщине коронации приурочен. Вот образец декораций для этой оперы. Показатель такой имитация архитектурного великолепия храма Нептуна, и это не случайно, потому что вот эта тема архитектурного великолепия города станет важным эпизодом в переводе Петрова и, как мне кажется, в рецепции его Пушкина. Вот пример. Итак, часть 3, «Юный град». Это известное место. Первая песня
Эней со спутниками, окруженные там облаком, так сказать, оказываются перед Карфагеном и видят, что город, который совсем недавно основан, находится в цветущем состоянии. Смотрит Эней изумлен, на месте хижин громады, смотрит, стремится народ из ворот по дорогам мощенным. Хорошо, естественно, перевод. Это популярный сюжет. Вот, значит, Эней осматривает город на миниатюре 15 века. Вот замечательная картина Тернера, где, как бы, так сказать, тема архитектуры совмещена с пейзажем, освещением, но он точно решал свои эстетические задачи. Как же переводит это место Петров? Вот первая редакция, которую Пушкин не читал. Еней огромности чудится новых стен, нестройность, где была лишь шалашей презренных, вратам и чистоте стогн камнем умощенных. Тут немножко запутался как-то, так сказать, синтаксически. Не очень яркое место. Вторая редакция. Чудится вождь Троян великолепию града. Где прежде кущ был ряд, там здание громада. Чудится врат красе и башен высоте. Присутствующая здесь Вера Юрьевна Проскурина в книжке своей «Мифы империи» по этому поводу писала, я с ней согласен в общем. В первой редакции Карфаген символизировал победу Екатерины Дидоны над политическими неустройствами. В редакции 1981 года тот же фрагмент переписывается. В нем усиливается и подчеркивается великолепие столицы. И это не случайно. Как раз к началу 80-х годов заканчиваются, или в самом процессе, в разгаре, такие важнейшие архитектурные проекты Екатерины этого времени. Вот именно в это время появляются здания, которые скоро станут архитектурной доминантой там, целого района. Завершается Мраморный дворец, строится Академия художеств, ныне отсутствующий Большой театр. Ну, вот видно очень наглядно, как доминантой этой стороны Васильевского острова становится эта самая Академия. Петербург приобретает более-менее привычный нам облик. И вот теперь давайте посмотрим в этой связи на пушкинский эпизод из вступления к «Медному всаднику» и на фоне петровского текста. Я специально выделил серым цветом просто прямые лексические параллели, которые являются такими опорными, мотивными в развертывании соответствующей темы. Значит, град, юный град, где прежде там, заметим, что вот это противопоставление, которое Пумпянский справедливо считает очень важным, так сказать, для городской оды и вариаций, там, жанров, связанных с одой, именно в поэме, то есть в поэме Вергилия в переводе Петрова дано в наибольшей лексико-синтаксической полноте, где прежде там. Именно эта конструкция, у Пумпянского нет прямых параллелей в приведенных примерах. Именно эта конструкция здесь явлена в наиболее приближенной к Пушкину виде. Тем громады, краса города, башни. Тот же Пумпянский в свое время называл эти башни Петербурга сигнатурой державинского стиля. Там, где башни, там, понятно, Петрополь с башнями дремал, там Петрополь встает навстречу, башни всходят из завода. Так вот, у Державина башни в Петербурге появляются впервые после выхода поэмы Петрова. То есть он явно называет башнями, и башни в Петербурге, он явно называет башнями шпили Петропавловской церкви и Адмиралтейства. И башнями их можно назвать именно как бы на фоне чтения Петрова. Нечто подобное происходит с Пушкиным, который, по-моему, ощущает эту тему как изначально петровскую. Парадоксально, что тут важно? Что Пушкину, то есть здесь
важны именно не просто мотивы, близкие в Энеиде и в Медном всаднике. Здесь важна фактурность. Здесь важна языковая фактурность, стиль. Это город, понятно, что это описывается Карфаген с проекцией на Петербург, он описывается в специфической стилистике 18-го, Петровской именно, стилистике 18 века. И Пушкин это обыгрывает в своем, как мне представляется, вступлении. Но дальше второй мотив. Значит, это вступление, а это уже сюжет «Буря». Как мы знаем, путешествие, то есть, Эней бежит из горящей Трои со своими спутниками, и тогда к богу ветра Эолу приходит чрезвычайно вредная богиня Юнона, которая просит его посодействовать тому, чтобы корабли их потонули в море, чтобы они все погибли, а взамен она говорит: у меня есть такая нимфа. На такое предложение, так сказать, трудно было ответить отказом. Эол тут же, так сказать, раскрывает стены пещеры, где эти самые ветры обитали, они бросаются в море, в океан, начинается буря. Начинается буря, флот Энея в значительной части гибнет, он разбрасывается. Это описание, я привожу его сначала по латыни, потом, опять же, в ашеровском переводе. Что делает с этим переводом Петров? И давайте посмотрим. Что делает с текстом, оригиналом Петров? Под пеной волны, как под вечным горы снегом, перестязающие одна другою бегом, все море из предел на суше вон несут, и тяжкими брега ударами трясут. Сокровища троян, уборы их военные, суден носятся по морю расточенно. Мы помним, что когда Евгений, сидит на своем льве, его взоры устремлены туда, где находится домик Параш. Причем описание наводнения там, на южной оконечности Васильевского острова, не находит параллели в тех документах, которые Пушкин использует. Зато она находит параллели в Петровском переводе. Собственно говоря, наводнение описывается там как морская буря у Пушкина. Здесь я выделяю голубым цветом, опять же, ключевые лексические совпадения, лексические или фразеологические, между пушкинским текстом и текстом Петрова. Понятно, волны как горы, доминанта, носящиеся обломки носятся, и дальше последовательность волн, которая возникает было в черновике, не входит в окончательный вариант. Перестязающие одна другую бегом, Пушкин сначала одной другую, потом он этот сюжет, этот мотив не развивает. И серым выделены места, которые я обозначил бы как перефразы тех или иных петровских мест, тоже очень важно. Доски досен превращаются в обломки, море из предел, из глубины, как, словно, и так далее, и так далее. Обыгрывание, то есть неожиданным образом не Петр Великий, а Евгений оказывается соотнесен здесь с Енеем. Он жертва катастрофы, которую наслали на него, так сказать, разгневанные боги. И я подхожу к финальной части своего выступления. Мятеж и порядок. Как мы знаем, сейчас Эней взывает к богам,
скорби во время этой бури. Ну, там опять начинает развертываться интрига, в результате которой у места происшествия спешно появляется Нептун. Я воспроизвожу популярную картинку в Бартоломео Пинелли, ее не видел Петров по понятным причинам, зато ее видел Пушкин. Это одно из таких доминантных изображений Нептуна, одной из самых популярных версий иллюстраций к Энеиде, которые потом варьировались вплоть до начала 20 века. Итак, приходит Нептун, значит, он обматерил все эти самые ветры, разогнал их и установил порядок. Это знаменитое место, это то самое «Вот я вас», которое дало имя Василию Львовичу Пушкину в Арзамасе. Вот перевод Петрова. «Отколи ветра вас таликая кичливость, уж власть мою презрев, через наглую бурливость, хотите между собой стихии все смесить, толь страшны горы волн дерзаете взносить. Я вас, но наперед до моря успокою, впредь знати дам себя вам казнью не такую». Едва. И вот дальше, следующее место, вот как бы финал этой сцены находит, как мне кажется, прямой опять параллель в пушкинском описании, ну как бы дня после наводнения. Едва скончал слова, прогнав и густость туч, кротит надменье море, восходит солнце луч. Утро луч из-за усталых бледных туч блеснул над тихой столицей. Это, ну, как мне кажется, цитатный характер этого места не подлежит сомнению, потому что это место, оно вообще очень интертекстуально насыщено. Там дальше будет цитата из Жуковского. «Багряницей уже покрыто было зло». Это из послания императору Александру. Он распростер на них пощады багряницу там, и так далее. И что же происходит? Происходит опять очень интересная вещь. Дело в том, что, собственно говоря, кто прекратил или кто способствовал прекращению бури или победы над бурей? Из первоначальной редакции Черновой «Медного всадника» следовало, что как будто Петр. Вот место, оно, простите, контаминированное, немножко оно не соответствует тому, что дано, не знаю, там, в литературных памятниках под редакцией Николая Васильевича Измайлова. Ну, это Пушкин в это время, черновик вообще имеет здесь динамический характер. Так вот, пред ним среди пены Невских вод над потопленную скалою кумир на бронзовом коне Неве мятежной в тишине грозит простертую рукою. То есть Петру приписывается, по сути дела, жест Нептуна, канонический жест на картине Бартоломео Пинелли запечатленный, как бы останавливающий действие этих злых ветров. Это как бы тут это любопытно, потому что я не знаю, в какой степени, что было в голове у создателя, у Фальконе, создателя памятника, то есть Медного всадника, использовавшего, конечно, Марка Аврелия, но в русском контексте, в контексте приморского города, жест его приобретает немножко такой специфический характер, но вне всякого сомнения соотнесенность вот, жестов Петра, обращенного к Неве, и жеста Нептуна, успокаивающего водную стихию, этот параллелизм несомненен. И, конечно, на фронтоне скульптура на бирже, она, ну, с одной стороны, она цитатна по отношению к иконографии Нептуна в иллюстрациях к Энеиде, с другой стороны, она очевидным образом соотнесена с памятником Петру. Но, как мы знаем, в финале
Пушкин совершенно меняет. То есть он незначительно меняет, но это не текст, но это незначительное изменение ведет к радикальному изменению его смысла. Потому что мы видим теперь Петра не с точки зрения повествователя, а с точки зрения Евгения. И мы что видим? И обращен к нему спиною в неколебимой вышине стоит с простертой рукой кумир на бронзовом коне. Что, какой смысл имеет эта рука? Мы, так сказать, Евгений этого не понимает. Является ли, скажем так, для последствий он осознает, так ему кажется, что Петр союзник этой враждебной для его и для его части стихии. И, соответственно, в этом эпизоде, в знаменитом эпизоде бунта, Евгений обращается к Петру со знаменитой памятнику, со знаменитой сентенцией «Добро, строитель чудотворный», шепнул он, злобно задрожав, «уже тебе». И вдруг стремглав бежать пустился. Уже я полагал, что я одним из первых заметил эту, так сказать, связь этого эпизода с Энеидой, ничуть не бывало. Оказывается, уже существует целая традиция соответствующей интерпретации, причем одна из самых ранних находится не в исследовательском тексте, а в романе. В романе писателя, которого я никогда не читал, но уже 4 книги его вышло в издательстве «Новое литературное обозрение». И вот там есть эпизод, где один из персонажей толкует сон героини. И вот если бы в былые времена для толкования сна понадобился бы Фройд, то теперь для толкования сна понадобился такой интеллектуал, литературовед, который интертекстуально читает этот сон и вот там отмечает, как появился такой или такой мотив. Через бронзово-медного всадника, где всплывают, как ты помнишь, тритон, переходим «уже тебе», близкому, значит, к Вивадис, вот я вас, который в Энеиде Нептун усмиряет ветры. Сравни, ну и так далее, и так далее. Дальше, не зная об этом тексте, известный поэт и пушкинист-любитель Андрей Чернов специальный сюжет посвятил этому мотиву тоже. В Энеиде Нептун грозит, ну, это у него сайт свой, Нептун грозит, видимо, опечатка к ветрам, которые без его ведома возмутили море и так далее, и так далее. Сравни бедного Петра и бедного Евгения, и в финале Нептун, конечно, кидает вызов не ветрам, а Юпитеру, смотри Энеиду, а Евгений Питеру, царю, которого так звали лефортовцы и прочие немецкие гости, и Петербургу, значит, как таковому творению. Рифма подсказала сюжет. Вот это типичный пример того, что называется дилетантизмом. Довольно тонкие и верные, по крайней мере, заслуживающие внимания наблюдения, получают абсолютно ложное толкование, потому что автор плохо помнит Энеиду и, конечно, не помнит того, что Нептун не бросает вызовы Юпитеру, а наоборот говорит, что Эол нарушил установленный правопорядок и требует, чтобы ветры об этом ему напомнили, а то будет хуже. Соответственно, рифма никак не могла подсказать сюжет наперед, и вашему царю скажите от меня, там, и так далее, и так далее. И вот тут возникает парадокс. Безумный Евгений берет на себя роль божества. Он увидел в строителе чудотворном не укротителя стихий, а того, кто вызвал их активность своей неразумной деятельностью. И в этот момент он сам превращается, выступает в роли Бога. И соотносится с Нептуном и медным всадником в той мере, в какой тот соотнесен с Нептуном. И он угрожает Петру, подобно тому, как Нептун угрожал буйным ветром, выпущенным Эолом, и косвенно самому Эолу, нарушившему предустановленный миропорядок. Конечно, Пушкин на вот это, так сказать, парадоксальное обыгрывание, кстати сказать, вот именно здесь, в последнем эпизоде, Пушкин уже отходит, собственно, от Петрова. Здесь ему не так важен Вергилий, не так важна стилистическая фактурность, сколько сам мотив. Как бы от Петрова он восходит, собственно говоря, к его прототипу.
И вот здесь Пушкин, то есть мы знаем, что Пушкин, конечно, в этой своей поэме, ясно, что он на стороне Петра и Петровской государственности, ясно, что Евгений безумец, но сама как бы проблематизация бунта безумца и как бы сделала эту поэму тем, чем она является для нас и сейчас, и, наверное, будет являться еще в течение многих десятилетий. И очень показательно, как мне кажется, что Энеида является одним, русская в частности Энеида, является одним из не самых, может быть, важных, но одним из несомненных составляющих компонентов той проблематики и той эстетики, в которой эта проблематика воплощена, которые отличают этот замечательный пушкинский текст. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо большое, Олег Так, Анатольевич. мне можно выйти, да? Никому тексты не нужны будут для цитирования? Ага, ну тогда я выхожу. Дорогие коллеги, мы страшно опаздываем. Вот. Нет, не страшно, мы на 7 минут позже начали. Хорошо, мы опаздываем на 13 минут, плюс те 7, которые заняла мемуарная часть. Одним словом, если бы мы могли бы такую концентрированную провести дискуссию, это было бы замечательно. Пожалуйста, вопрос. Ну, покуда коллеги формулируют, тогда я возьму на себя это. Правильно. Да, спасибо. Скажите, а такой, ну, во-первых, собственно, до какой степени мы уверены, что Пушкин на стороне Петра и государственности? Сейчас вопрос... я в конце Одну секунду. позволил себе. Дорогой Олег Анатольевич, да, вот. И до какой степени мы уверены, что можно вот эту реплику Евгения считать угрозой или вызовом? Ведь уже тебе означает «скоро тебе дальше что-то будет». Это скорее пророчество. Можно, наверное, и так сказать. Да, можно и так, согласен. Хотя, повторяю, это, но он, разумеется, это в известном смысле пророчество, если имеется в виду, что стихотворение, что поэма писалась отчасти на фоне как бы третьей части «Дзядов» Мицкевича, где тема пророчества о грядущей гибели там, Петербурга в результате наводнений и так далее, она значима. И можно, то есть элемент, здесь, я бы сказал, тут все соединено, пророчество, проклятие, угроза и так далее, и так далее. Но да, согласен. Пророчество гибели, если угодно. Да, пророчество гибели. Спасибо. Я вам не показал в финале. Светлана Евдокимова, я прошу прощения. Да. Вам нужно включить звук. Спасибо большое за замечательный доклад. Очень интересно было все, что вы сказали про Иду. Ну, на самом деле, вы уже упомянули Мицкевича, и у меня здесь вопрос насчет этого «уже тебе», потому что, как мне представляется, мне кажется, Ледницкий тоже об этом пишет, «уже тебе» — это все-таки отклик на джады и на слова Густава Конрада, который обращается конкретно к Зимнему дворцу. И в данном случае это такая перекличка скорее с Мицкевичем, именно уже у тебе. То есть там просто буквально такой параллелизм в тексте. И поэтому можно, наверное, рассматривать Евгения как своего рода вот такой вариант бунта Конрада Густава. Спасибо большое за комментарий. Я тут, не то что совсем вариант бунта Конрада Густава, но, конечно, с ним соотнесенный, несомненно. И да, этот аспект тоже очень важен. И мне просто хотелось бы подчеркнуть, что то есть, знаешь, подчеркнуть, это как бы то, что это одна из самых великих поэм, написанных на русском языке, это и так понятно. Просто хотелось бы еще раз отметить, что поэма даже более многопланова, чем она видится, подчас самому такому изощренному ее читателю, и что наряду с несомненным, как раз, не то что неплохо изученным, требующим дальнейшего, на самом деле, изучения
мицкевичевским пластом, она включает в себя много других компонентов. Она вообще очень литературно насыщенная, интертекстуально насыщенная. Потому что там проход по Петербургу во вступлении к поэме – это, по сути дела, развертывание такой литературной энциклопедии. Пушкин идет от цитаты к цитате, то есть у него город уже не только факт русской архитектуры и русской истории, это факт русской поэзии. И мировая поэзия в разных своих функциях, функциях фона для отталкивания, она тоже, конечно, очень активно здесь присутствует. И Мицкевич, несомненно, совершенно. Я с вами согласен. Спасибо. Игорь Владимирович. Вижу. Вам тоже нужно включить звук, я боюсь. Я хочу сказать, что научился руку поднимать, и грех было не воспользоваться этим, конечно. этим умением. Во-первых, замечательный доклад, и вот важный для меня, поскольку я немножко тоже занимался «Медным всадником», конечно, вот этот вот языческий план античной литературы не вполне отмеченный, хотя, конечно, Помпянского вы не зря вспомнили. Но все-таки, да, это, конечно, замечательный прорыв, требующий осмысления, что я с вашей помощью, Олег, если в особенности вы пришлете текст доклада, с удовольствием сделаю. Вот. Но все-таки мне вспоминается другая аллюзия. Не знаю, насколько, может быть, она не противоречит вашей. Это известная статья Владимира Ивановича Вацура из истории бытописания, где он соотносит цитату с Божьей стихией «Царям не совладеть» с письмом Александра I Карамзину. И вообще вот пласт противопоставления вот стихия-царь, она с точки зрения Владимира Ивановича соотносилась не столько, так сказать, вот, конечно, вот языческий подтекст, вот все, что вы написали, тоже интересно, очень надо об этом подумать. Но все-таки как бы две парадигмы, две разных образности, так сказать, христианская и библейская. Они, вот как об этом писали довольно много кто, они как раз соотносятся, так сказать, с одной стороны Александр I, который смотрит на город и сознается в том, что ему не совладеть с Божьей стихией, и Петр, который, как мне представлялось всегда, как бы сказать, покоритель стихии, да, и в этом смысле вы правы. Но вот не кажется ли вам, что это вот противопоставление христианской образности и библейской образности не то чтобы оставляет много места для того, чтобы сюда поместилась еще та языческая, что ли, парадигма, о которой вы рассказываете. Ну, или, во всяком случае, как эти разные совершенно культурные парадигмы соотносятся между собой. Это мой вопрос. Понимаю, что не обязательно вы сейчас на него мне ответите. Это, понятно, такая большая проблема, но все-таки я хотел бы его обозначить. Спасибо. Спасибо большое, Игорь, за ваш вопрос и комментарий вместе с тем. Да, конечно, вы совершенно правы. Все мы помним вашу классическую статью, уже, так сказать, не обвинуйся, можно так называть, которая открыла и очень активизировала изучение темы в соответствующем ракурсе, библейском, апокалиптическом. Это очень важно, это огромный пласт. Я его совершенно сознательно обходил в своем докладе, чтобы, так сказать, он не перевесил тот как бы набор мотивов и тем, которые я хотел сделать предметом вашего внимания сегодня. Но, разумеется, думать о том, как соотносятся эти пласты, конечно, необходимо. Так же, как вот то, о чем мы говорим, о чем заметила Светлана Евдокимова. Конечно, нужно помнить о присутствии разных литературных, как бы так сказать, не только литературных источников, но, скажем так, разных авторов, участников диалога Пушкина в разных, как бы так сказать, модальностях. И да, первый ваш тезис, то есть первая ваша оговорка, на мой взгляд, была совершенно верной. Да, это, в общем, не противоречит
моим соображениям ваши, они просто как бы делают саму проблематику более многомерной. Вы называли это языческим, ну, можно, я как бы назвал это просто классические пласты. Ну, на это тот же Купянский, он горацианские мотивы вспоминал в связи с овидиевские, в связи с темой потопа. Это все тоже присутствует, по-моему, несомненно, в поэме, наряду с темой библейской, там, вот, мотивикой и прочее, прочее, прочее. Вот. Это очень важно, очень интересно, и я, как и вы, буду продолжать думать в этом направлении дальше. Спасибо. Если позволите, одно короткое замечание. Конечно. Мне кажется, что вообще ваш доклад открывает еще как бы одно направление мысли, так сказать. Дело в том, что, по-моему, у Морозова была идея по поводу, ну, был такой исследователь барокко. Да, прекрасный исследователь, Да, я и, хорошо ну, знаю. понятно, что И все его помню. знают, я просто на всякий случай говорил, что был такой Морозов, да. У него как раз была идея о том, что он говорил о том, что совмещение христианской и языческой образности – это как раз характерная черта для барочного стиля и для барокко вообще. Тогда как основная часть петербургской повести, она все-таки не барочная. Там все-таки другая стилистика и другая культурная парадигма. И вот это вот совмещение языческой образности и христианской не характерно. Ну, это не то чтобы суждение противное вашим наблюдениям, но все-таки, которое все-таки я бы принял бы во внимание определенным образом. Спасибо. Так, на всякий случай. Спасибо. Спасибо большое, Олег Анатольевич, за мощное выступление. Всем, Спасибо, Даша. Спасибо огромное всем за вопросы и всем участникам дискуссии. И at that point, I'll be switching to English because our speakers will be switching to English. And our next speaker is Emily Wong from the University of Notre Dame with the talk titled Pushkin, Radishev and the Legacy of Civic Sentimentalism. Thank you very much. I can't seem to figure out how to share this document, but I only had one piece of text that I wanted to give you guys. So I will just paste it into the chat with apologies ahead of time. Okay, so this talk is a deleted scene. I didn't have enough space for my book, Pushkin, the Decembrists and Civic Sentimentalism, in which I argue, one, that the poets affiliated with the Decembrist Northern Society espoused a worldview that I call civic sentimentalism. That is, they believe that virtuous feelings inevitably led to virtuous actions, and that poetry played a crucial civil role because it could inspire virtuous feelings. Two, that Pushkin's early lyrics and his early civic lyrics and his Southern poems acquired civic sentimentalist associations for the Decembrists, who went on to write their own works inspired by these specific subgenres. And three, that Pushkin chafed against what he perceived as the naivete of this civic sentimentalist approach to life and literature, explicitly polemicizing with the Decembrists in works like Poltava, even as his personal relationships with Decembrists, like his childhood friends Wilhelm Kuckelbecker and Ivan Pushkin, were central to his life. In 1826, Nicholas I agreed to lift the condition of exile that had been imposed on Pushkin for 6 years in response to his open disrespect for his superiors and liberal writings. In exchange for this benevolence, the Tsar himself would serve as the poet's personal censor, ensuring that the writer, who had gained fame in his teenage years as an outspoken liberal, would make no public utterances undermining the state. As we shall see, Pushkin adapted various strategies to negotiate this new position. He no longer wished to play the role of the libertine that he had adopted in his youth, but neither was he, nor was it politically advisable to be, a civic sentimentalist like the Decembrists. At first, he tried to incorporate his reconciliation with the Tsar into his literary practice, though this strategy provoked a backlash from some engaged liberals and liberal rivals. Remember, especially Katenin was displeased with some of these poems that Pushkin wrote about the Tsar, while doing little to change Pushkin's general status as a politically suspect former freethinker. Later, in his journalistic writings, Pushkin would take a different tact. He attempted to advocate for clemency towards the Decembrists by writing about the 18th century radical intellectual Alexander Radishev. And here we'll return to a text that
Vera Yurovna and Oleg Anatolievich also discussed. So hopefully we can have some interesting discussion from this combination. Significantly, I argue that these essays present progressive ideals as naive and sentimental, and therefore harmless to the Russian state from Pushkin's perspective. They suggest by implication that Nicholas I could suffer no harm by pardoning the Decembrists. In other words, in these pieces, Pushkin exhibits both sympathy for his exiled friends and a fundamental disagreement with their worldview. Instead of directly addressing the Decembrists, Pushkin alluded to them by writing about Radishev. Radishev's self-published Journey from St. Petersburg to Moscow, which called for widespread reforms in Russian society, including the abolition of serfdom, earned him Siberian exile from Catherine the Great. Eventually, Radishev was pardoned in 1797 by Catherine's successor, Paul I, though the writer committed suicide a few years later in 1802, after a failed attempt alongside Count Vorontsov to improve the conditions of the peasants by outlawing the sale of peasants separately from the land. Державин and others opposed this reform as one that would restrict the rights of nobles. So in the mid-1830s, and his capacity as an anonymous literary critic for the Contemporary, Pushkin composed some intriguing pieces, 2 versions of Journey from Moscow to St. Petersburg, an ironic review of Radishev's book interspersed with political commentary, and a piece entitled Radishev, Alexander Radishev, written in 1836 but published only posthumously. As Yuri Lotman points out, liberals of Pushkin's epoch, including Kukelbecker, Vyazemsky, and Alexander and Nikolai Turgenev, were extremely interested in this forbidden writer. And as Igor Nemirovsky has argued, Pushkin transitioned from identifying with the radical Radishev in his youth to the conservative Karamzin in his later years. Yet in discussing Radishev, Pushkin alludes not only to his younger self, but also to his exiled friends. These essays reveal a complicated political perspective framed in polemical dialogue with Decembrist liberalism, which Pushkin disparagingly associates with naive sentimentalism. At the same time, in both the essays Journey and Radishev, it is also clear that the poet has presented liberalism as naive and therefore essentially harmless in order to advocate for the Decembrist position. In addition, these texts contain some of Pushkin's most memorable defenses of Russia's political order, including, notoriously, the institution of serfdom. Of course, scholars writing in the Soviet era had to be careful when discussing Pushkin's embrace of conservative thinking. As Yuge Oksman points out, critics have disagreed about whether Pushkin's Journey is best understood as an Aesopian attempt to bring Radishev and his ideas back into public discussion, or a more straightforward disavowal of the radical abolitionist thinker. Posthumous efforts to discern the poet's intention are complicated by the fact that Pushkin also hoped to publish this piece and therefore tried to anticipate the censor's objection. Boris Malak, for example, argues that the narrator of this piece is a lyric hero like the ones in the Belkin Tales. S.L. Abramovich convincingly situates the text within Pushkin's broader concerns about the state of the Russian peasantry in the 1830s, putting up the broader context of widespread famines, which Pushkin discussed in his diary, Speransky's weakened efforts to improve the legal condition of the Russian peasantry in 1833, and Pushkin's historical work on the peasant-led Pugachev rebellion, though I do not personally find persuasive his argument that the anti-liberal rhetoric in Pushkin's piece was completely insincere. In the extant versions of Journey, there's no question that Pushkin expresses conservative positions, like the conditional defense of autocracy, serfdom, and censorship, as well as concern for Russia's peasants, both the suffering they endured and the potential dangers they presented to their noble masters. That said, I read this text as advocating primarily for 3 causes that we know concerned him deeply. 1, his own declining class of noble landowners. 2, the fate of Russian literature, which he tied to these same nobles, as Vera Yurovna pointed out extensively, and in particular, 3, the status of his liberal noble friends, the exiled Decembrists. Pushkin advocated for these friends not by sharing their positions, but by presenting liberalism through Radishev as naive, sentimental, and not dangerous to the Russian state. Indeed, Pushkin himself wished to appear amenable to this state because he, like Radishev, served as an example of a reformed rebel who eventually became useful, a point that Pushkin particularly emphasizes in the 1836 article. Perhaps to justify public engagement with a banned text, Pushkin structures his journey as a refutation of Radishev's book, one that the narrator claims he received from an unnamed collector of bibliographic rarities after requesting some boring reading, as Oleg Anatolievich pointed out, something he would only bother with when trapped by circumstances like travel. In a nod to the essay's December subtext and the request that Pushkin received from imprisoned and exiled December's friends for reading material, in both versions of the essay, Pushkin quips, in prison and on the road, any book is a gift from God.
Initiated readers would also note that the journey begins on October 15th, just a few days before the Lyceum Day holiday, and ends in St. Petersburg, which was the site not only of the Lyceum generally, I mean, it was near St. Petersburg, but also Pushkin's first years after graduation, when his liberal reputation was at its height. Moreover, the capital was additionally significant because it had been the site of the uprising itself. As Pushkin's title indicates, the speaker's itinerary inverts Radishev's. In a similar way, the ironic tone of Pushkin's narrator, which Abramovich calls laconic, inverts the high-flown sentimentalist rhetoric that Radishev used, just as he had done with the Decembrist poet Kondratij Rylev's Dumy in letters to Rylev and to Pushkin's own brother Lev. Pushkin, through his narrator, points out the logical discrepancies of Radishev's emotional appeals. For example, after conceding one of Radishev's points about the hardships of Russian peasant life, especially the practice of forced marriage, Pushkin notes that Radishev also inadvertently highlights a way in which Russian peasants enjoyed a high standard of living in his description of their living quarters. So Pushkin writes, quote, "It's obvious that Radishev was sketching out a caricature, but he mentions the banya and kvass as necessities of Russian life. These are already signs of comfort. It's also remarkable that Radishev, after having made his hostess complain about hunger and a poor harvest, finished off his picture of want and poverty with this line, and she began to place the breads in the oven," unquote. So not just bread, but breads, right? Pushkin is suggesting that these peasants are living well. In another section of the essays, citing extensively from Radishev's original language to underscore its stylistic excesses, Pushkin ironically relates a story about a blind man that Radishev had included in a section entitled Klin. This man had lost his eyes serving the country in war and now sang religious songs for alms. Radishev's speaker offers him a ruble, but the peasant refuses to accept money from a noble. Finally, the narrator devises an appropriately poetic response to his dilemma. Quote, "Radishev finally gives the blind man a kerchief and informs us that the old man died several days afterwards and was buried with this scarf on his neck. The name of Werther, encountered at the beginning of this chapter, clarifies the mystery," unquote. So Pushkin explains everything through reference to Goethe's sentimentalist text. Again, Pushkin's framing makes it clear that he feels that the indelible influence of literary sentimentalism in this episode, and by extension, Radishev's entire book, renders its political argument less salient. The final draft of this piece also compares Journey of St. Petersburg to Moscow to another well-known sentimentalist text, Samuel Richardson's Clarissa, because, according to Pushkin, both are interesting precisely because they're boring. Pushkin denigrates Radishev's inclination towards civic sentimentalism to suggest that his own Decembrist friends were not effective rabble-rousing revolutionaries, but rather essentially harmless. Pushkin's 1836 essay on Radishev further emphasizes this point about sentimental harmlessness. Perhaps assuming explicit discussion of Radishev's social critiques had prevented the previous essay from being published, Pushkin devotes almost the entirety of the second one to his subject's biography. He portrays Radishev as a madman, excessively influenced by sentiment, youthful idealism, and an obsession with suicide, but nevertheless also as a useful state servant. Again, this emphasis suggests that Pushkin had adjusted the piece to focus on an argument relevant to the Decembrist case. It should also be noted that despite the significant differences between this article and the one that preceded it, Alexander Radishev also encounters issues with the censor and was ultimately published only after its author's death by Annenkov in 1857. Several other aspects of the text allude to the Decembrists, beginning with the epigraph, which is allegedly from Karamzin, but most likely written by Pushkin himself. It's in French, but it translates as "an honest man cannot deserve hanging." So this reference to hanging alludes to the death of the 5 Decembrist ringleaders. Lotman points out that this image clearly suggests the shocking execution of the Decembrists. Later, in a section on Radishev's less celebrated poetic works, which Pushkin regarded as superior to Journey, he includes a long excerpt from the poem 18th Century, 18 век, a philosophical consideration of the hopes and disappointments of the titular epic that ultimately identifies Peter I and Catherine II as the period's heroes. And Liba Goldberg has written some interesting stuff about this piece, but I don't have time to talk about it in my essay, but I recommend reading it. Notably, several lines in Radishev's poem are similar to lines that we see in words that we see in Pushkin's early liberal lyrics: liberty, volnost, and Chadayevo. In other words, it includes many of the same civic sentimentalist signal words, to use the term employed by the critics Glukovsky and Ginsburg. But rather than stirring enthusiasm for positive political changes, it mourns the loss of the possibility of a better future. And I'm going to paste the text into the chat.
So I don't know if you can see the bolded lines, but there are several words that are repeated. So in Шедевре в любви, надежды, тихой славы, недолго нежел нас обман, исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман, звезда пленительного счастья, Россия спранет ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена. So the key words here are надежда, счастье, and обломки. And in 18th century, we also have надежда, счастье, вольность, and обломки. So I think that by quoting by quoting Radishev's poem, Pushkin is referring back to some of his own civic lyrics. In the context in which Pushkin was writing, this poetic excerpt served both to remind readers that Radishev, and by the extension the Decembrists, was not merely a political rebel, especially when one considers the later years of his life. At the same time, it subtly undermines the youthful sentiments of Pushkin and his liberal followers. In the end, Pushkin's note that Radishev's sister-in-law followed him into Siberian exile reminds readers of the Decembrists' wives, innocent victims of their husbands' punishments. On top of this, Pushkin's article Alexander Radishev emphasizes its subject sentimentalism even more than Journey had. In his description of Radishev's Leipzig education, Pushkin ironically emphasizes how young Russian students easily moved from Rousseau to Diderot to, quote, other thoughts just as childish and other dreams just as impossible, unquote. Later, describing the Martinist Freemasons, a group of thinkers that strongly influenced Radishev, Pushkin uses exactly the same imagery that he used to describe the Northern Society in the unfinished 10th chapter of Eugene Onegin. Quote, he writes, the Martinists were a strange mixture of mystical piety and philosophical freethinking, a disinterested love of learning, and a practical philanthropy that sharply distinguished them from the generation to which they belonged. People who had something to gain from insidious slander tried to present the Martinists as conspirators and ascribe to them criminal political views. It's impossible to deny that many of them did belong to the ranks of the disgruntled, but their ill will was limited to sullen denunciations of the present, innocent hopes for the future, and suggestive toasts at Freemason suppers, unquote. So again, the Martinists and the Decembrists, according to Pushkin, are just disgruntled individuals, not those who really present a danger to the state. Elsewhere in the essay, Pushkin continuously emphasizes Radishev's personal eccentricities with no small amount of irony. At one point, he calls him, quote, a political fanatic, one who had lost his way, of course, but who acted with surprising selflessness and with a sort of chivalrous conscientiousness, unquote. He describes Radishev's outpourings of sentimentality or чувствительность as, quote, mincing and overblown and sometimes extremely absurd, unquote. Significantly, he also used Radishev's sentimentality to argue that the radical thinker was not so radical after all, invoking an apocalyptic vision of the French Revolution. Quote, could the sentimental and ardent Radishev not shudder at the sight of what took place in France during the Terror? Could he hear the thoughts he'd once loved proclaimed from the height of the guillotine before the crowd's vile applause without profound disgust? Once held rapt by the lion's roar of the colossal Mirabeau, he still could not have become an admirer of Robespierre, this sentimental tiger, unquote. Notably, most of the Russian Decembrists shared Pushkin's horror of the Revolutionary Terror. In his discussion of Kugelbecker's negative comments about the French Revolution in his European diary, Yuri Tynyanov, somewhat apologetically before his Soviet audience, notes that fears about violent uprisings by the common people were widespread in the Northern Society. For Pushkin's purposes, this insistence that even Radishev was no Jacobin served to advocate for the pardon of his Decembrist friends. Pushkin's critique of Radishev's political tactics reveal a fundamental difference between his own political philosophy and that of the civic sentimentalists. The poet laments that the 18th century writer did not try to persuade Catherine II to improve peasant conditions and adjust censorship regulations in a way that might have been amenable to her. Again, he argues in the second essay that only a madman would have published and then distributed an incendiary text during Catherine's strict reign. Pushkin's focus on rationality, reminiscent of his disagreements with Kugelbecker and critiques of historical discrepancies in Relev's poetry, remind us that the civic sentimentalist attitude motivating many Decembrists was essentially foreign to Pushkin. In his essays on Radishev, Pushkin tries to advocate rationally for his liberal friends within the law. Yet while these texts did not earn him imprisonment or exile, neither did they meet with success. They were not passed by the censor and did nothing to improve the status of the Decembrists. Thank you. Thank you very much for this great and inspiring presentation. Comments, questions from the audience, please?
Well, I would also be happy to accept any questions or comments later by email. I'm going to paste my email address into the chat. I know that there's a lot of papers today, so thank you very much for your attention and happy to move on to the next presentation. Thank you very much. Okay, in that case, we're moving on to the next presentation by David Bethea of University of Wisconsin-Madison, called Multi-Level Selection Theory, or How Biological Evolution Becomes Cultural Evolution, the Queen of Spades and the Case of the Later Pushkin. Hi, David. Да, спасибо. Меня слышно, господа? Да. Да? Окей. Хочу сказать, для начала, конечно, доклад будет по-английски, не успел перевести, но мне очень приятно видеть ваши лица после долгой разлуки. Доставляет мне огромное удовольствие. И я где-то, мне помнится где-то фраза Гершенсона, не помню точно, но в трудные времена очень приятно читать и думать о Пушкине. Да? Окей. Так. Pushkin's writing, thinking, and indeed historically embedded being in the world were as much processes, as much functions of processes, life cycles, as they were of things, discrete events, people, physical realia. And looking at the processes that produced Pushkin can be as enlightening as considering the finished excellence of his artistic works, although it is that excellence that most often inspires us. This is what Tynyanov meant when he drew attention to the way literary forms and genres display life cycles within the larger literary system, and when he pointed out that it is the system, rather than the individual works within the system, that is the proper object of literary study. As he wrote in Ода как ораторский жанр in 1922, совершенно ясно, что отдельного произведения в литературе не существует. Furthermore, Tynyanov was especially astute on boundaries and their relation to evolutionary ebbs and flows in the culture. Again, what mattered was not the literary product per se, but the tension pushing a work's foregroundedness in one direction or another. It was this sense of being foregrounded, selected in a certain way, that is the literary fact. Thus, the poetic is not the poem, but the perception that at this moment in time, the meaning of the thing is being deformed by sound in a constructive way. And the same could be said about the prosaic, but in the opposite direction, sound deformed by meaning. These ideas were strikingly perceptive in an evolutionary sense when Tynyanov first articulated them, and they still are today. It is with them that I begin my presentation. The celebrated biologist Dennis Noble defines biological relativity as the principle, quote, that there is no privileged level of causation in biology. Living organisms are multi-level, open stochastic systems in which the behavior at any level depends on higher and lower levels and cannot be fully understood in isolation. This sounds like Tynyanov speaking as a biologist. Organisms are multi-level in that regardless of which level we are observing, molecule, cell, tissue, organ systems, there are initial and boundary conditions that serve to regulate in a functional way the lower level components by higher level properties. And they are open and stochastic because they are capable of reacting to stimuli from the outside, and because these reactions are not determined beforehand, that is, they are randomly distributed. In my comments to follow, I propose to apply Noble's biological relativity concept to the multi-level selection processes that happen in the cultural realm, in this case, Pushkin's 1833 tale, Pikovaya Dama. But before proceeding to Pushkin, let us think for a moment about the eukaryotic cell, a eukaryoticheskaya kletka. Yeah?
the first type of cell with a developed nucleus and a set of membrane-bound organelles. In oncologist Siddhartha Mukherjee's telling, quote, a cell is not a blob of chemicals. It has distinct structures or subunits within it that allow it to function independently. The subunits are designed to supply energy, discard waste, store nutrients, sequester toxic products, and maintain the internal milieu of the cell. Second, a cell is designed to reproduce so that one cell can produce all the other cells that populate the organism's body. And finally, for multicellular organisms, the cell, or at least the first cell, is designed to differentiate and developed into other specialized cells so that various parts of the body, tissues, organs, organ systems can be formed, unquote. My gloss on Mukherjee. The homeostatic interplay of parts to whole and whole to parts, plus the ability to reproduce itself, is very much what the literary text is all about. Obviously, I don't mean by this that there are not basic, undeniable differences between the form and function of a cell and the form and function of a Pushkin text. To begin with, one is life and the other is a representation of life. So yes, it's only an analogy. And if one only sees the differences, then the point is not worth making. But it is worth making if one acknowledges that there is something distinctly life-like in the isomorphism. Next, let's go a little farther in the analogy. In the words of biochemist and natural genetic engineering theorist James Shapiro, quote, cells do not act blindly. We know from physiology and biochemistry and molecular biology that cells are full of receptors. They monitor what goes on outside, they monitor what goes on inside, and they are continually taking in that information and using it to adjust their actions, their biochemistry, their metabolism, their cell cycle, etc., so that things come out right. That's why I use the word cognitive to apply to cells, meaning that they do things based on knowledge of what's happening around them and inside them. Without that knowledge and the systems to use that knowledge, they couldn't proliferate and survive as efficiently as they do, unquote. This idea of knowing, Shapiro says, cells do things based on knowledge. This idea of knowing that is always already immanent in organic life at the cellular level has implications throughout the biosphere. As philosopher Thomas Nagel might say, it is an aspect of mind in nature that the materialist neo-Darwinian branch of modern evolutionary biology has not sufficiently accounted for. Hence, it may also not be too much of a stretch to speak of a Pushkin tale, such as Pico-Vayadama, in analogous terms, monitoring what goes on outside the context and what goes inside the text, and making adjustments accordingly. Its language seems organically aware. So what is multi-level selection? In biology, it is a kind of selection acting on genetic traits for their survival benefit that look at different cuts, individual traits versus group traits, at the same time. So one level of selection may be on particles, individual traits. Another level of selection may be on collectives, groups. This also means that the average fitness, and I'm going to be talking about fitness here, obviously in the sense of a physical organism, its viability or sustainability. I'm also going to be, in a parallel sense, talking about fitness as what makes a cultural product or a literary work sustainable in a tradition. What goes into that? This also means that the average fitness of a collective of particles and the average fitness of a collective of collectives can be separated out and measured by deploying covariables and multiple regression analysis. As philosopher of sciences Samir Okashka
explains it, quote, in a multi-level setting, it is possible that a character fitness covariance at one hierarchical level may be a side effect or byproduct of direct selection at a different level, higher or lower, unquote. This multiple nonlinear perspective has been called frame shifting. Thus, if we translated these statements into the idea of literary evolution a la Tenyanov, we might say that the selection of traits that enhance viability within a tradition can be at the individual level, how the system operates within the given work, say Piccavaya Dhamma, to make it culturally sustainable, and at the group level, how the systemic aspect of the given work is part of the larger systemic radiation, say that of genre or style, to keep the tradition alive while it's still alive, because all traditions, just like all biological life, eventually run their course. So the plot, now Piccavaya Dhamma. The plot of Piccavaya Dhamma is an intricate ticking time bomb. It reaches out to the phenomenal and historical world Pushkin was living in, and it reaches into the devices at its disposal. First and foremost, aspects of its language from the micro to the macro levels for turning on the time bomb and then waiting intense anticipation for it to explode. Basically, what the words do is create an illusion of a moving picture of the world of 1833. Again, this is the same fall where we have Medny Vsadnik, and the same fall where we're thinking about Pyotr I and Yekaterina II at the same time. The words tell a story, but they also instantiate what the story is about. Thus, the first order of business is to try to understand what the plot is telling us and how it is doing the telling at the same time. This cognitive move allows us to tie the story's inner workings to the outer world's baffling variety, and in this way mimic the characters' attempts to situate their actions within larger contexts. Now, if evolution happens in human beings as process all the way down to the subcellular level where structure and change merge, and in the eukaryotic cell, we have these organelles and we have things like the Golgi apparatus that make the cell work. So if it operates all the way down, then something similar is happening in speech at its most basic level of phonemes and allophones. Speech operates at a speed and with a complexity in an individual's consciousness that cannot be successfully parsed in medias res. Through metaphoric thinking, the subject extends himself or herself out into the world, and then when the world responds, absorbs that information back into the body-mind's orbit. But of course, it's not that simple. There are metaphors and there are metaphors. Lateralization of brain function is there for evolutionary reasons, the two hemispheres of the brain. Ultimately, all speech has a metaphorical underpinning. There is a spectrum overarching the literal and figurative, but it is still words. Vocabulary that is denotative and grammar and syntax that are rule-based are governed by the left hemisphere, with circuits originating in the Broca's and Wernicke's areas. This is important, but more complex figurative language, metaphors involving unlikely or striking tenor vehicle combinations, prosodic devices adding a musical element, authorial tones implying irony and requiring more big picture, contextual feel for meaning. All these will normally need the help of the right hemisphere. In Ian McGilchrist's formulation, quote, language functions like money. It is only an intermediary, but like money, it takes on some of the things it represents. It begins in the world of experience and returns to the world of experience and does so via metaphor, which is a function of the right hemisphere and is rooted in the body.
To use a metaphor, language is the money of thought. Only the right hemisphere has the capacity to understand metaphor. The point about language being the money of thought is that it involves exchange, a trading of this for that. As metaphor researchers George Lakoff and Mark Johnson put it, quote, the essence of metaphor is understanding and experiencing one kind of thing in terms of another, unquote. And in everyday speech, we don't much dwell on this exchange process. We take it to be real. Indeed, to think about it gets in the way. The take it to be real, however, is a function of the left hemisphere grabbing hold. Its demand for logical consistency, its adherence to rules once we enter its domain, its way of abstracting itself and assuming command. Again, McGilchrist, quote, all of this grasping, this taking control, this piecemeal apprehension of the world, this distinguishing of types rather than individual things, takes place for most of us with the right hand, i.e. governed by the left hemisphere. It is also through grasping things that we grant certainty and fixity. When they are either uncertain or unfixed, we say we cannot put a finger on it, or we haven't got a hold of it. The grasp we have, our understanding in this sense, is an expression of the will, and it's the means to power, unquote. This is exactly what Pushkin's tale is telling us. The story of the Countess's secret cards captures Herman's imagination and sets him spinning in his own outer space. Outside the text, the reader also can't tell what is real and what is fantasy. This is the essence of the genre of the fantastic. Herman grasps at the story's significance, projects it forward into the world around him, and loses sight of all surrounding context except that which relates to his idée fixe. His hold on the story, or the story's hold on him, is an expression of his will and a means to power. Once again, when he first finds himself in front of the Countess's house, he sees the following. Цитата. Рассуждая таким образом, очутился он в одной из главных улиц Петербурга, перед домом старинной архитектуры. Улица была заставлена экипажами, кареты одна за другой катились к освещенному подъезду. Из карет поминутно вытягивались то стройная нога молодой красавицы, то гремучая баркфорта, то полосатый чулок, дипломатический башмак. Шубы и плащи мелькали мимо величавого швейцара. Герман остановился. Конец цитаты. The legs extending out of the different carriages, whose doors resemble the rectangular frame of a playing card, already suggest mnemonically the 3, 7, and ace that will become his obsession. And I want to, full disclosure here, some of my ideas at this point I owe to my friend and co-author, Sergei Davidov. Indeed, the carriages themselves, кареты in Russian, which is also a play on karty, cards, are pulling up one after another, like a sequence of playing cards. The shapely leg of the young beauty is stroynaya, with the troi being paronomastically suggestive of troika or tray in Russian. The heavy boot, gремучая баркфорта, presumably of a military type, would look like an inverted 7 as it exited the vehicle. And the diplomat's shoe, дипломатический башмак, would belong to a big shot, which is also an alternate meaning of туз or ace in Russian. In other words, well before the fact, the seed could be planted for the 3-card combination. Pushkin doesn't say explicitly it has been planted. In fact, there is no editorializing whatsoever. The only hint, unspoken, but no less telling, is why these 3 images in this order. It is directly after this that Herman learns he has turned up at the Countess's house and feels he has been brought to this place
by a power beyond his control. Although it is not said in so many words, this sensation of the uncanny is precisely what the gambler feels when he is on a roll. What is going on here is that Pushkin is presenting the intrusion of the unconscious into the conscious world, or in McGilchrist's neurological terms, quote, the unconscious, while not identical with, is certainly more strongly associated with the right hemisphere, unquote. The gambling mentality lunges at a pattern, takes it to be real, and then is consumed by it. Now, the game of Pharaoh involves choosing one card and then waiting to see on which side of the dealer, the left or the right, the card falls. The next linguistic level, going all the way down, has to do with the sounds and shapes of words. We already mentioned the Cariati and Carti wordplay and the images of the legs exiting the carriages. The game continues when Herman enters the house on the evening of the Countess, when the Countess and Lisa are away at the ball. Once in the Countess's chambers, he passes by the items representing the Countess's past in the 18th century. Among them, 2 portraits, again reminiscent of a flat rectangular playing card-like frame. One of a big shot, a tuz or an ace, presumably the count. The other a beauty, a krasavitsa, probably the queen-like countess in her youth. When Herman passes behind the screens and is deciding where to go, he pauses between the door on the left, which leads to Lisa's quarters, and the one on the right, which leads to the countess's study. The doors themselves are rectangular structures whose frames are suggestive of playing cards and whose opening and closing are like the cards being drawn. Once the countess has been undressed, she sits in a Voltaire chair, another frame from the 18th century, and rocks side to side in a galvanic movement reminiscent of a pharaoh hand. The other rectangular shapes the countess is witnessed in by Herman include the coffin, when he goes to her funeral, the coffin from which мертвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом. The small window in his apartment when he sees her apparition, through which кто-то с улицы взглянул к нему. And finally, at the end of the card game with Chekalinsky, and finally, the actual пиковая дама, которая прищурилась и усмехнулась, and in which he recognizes the countess, Starucha. The point I'm trying to make is that Pikovaya Dama has such literary sustainability, such aesthetic and cultural fitness, we might say, not because it contains one code that unlocks its secrets, the idea that is most attractive to the scholarly community, but precisely because its mysteries can never be resolved. There are no keys that can pry it open and lay it bare once and for all. The idea of playing fair is embedded deep in our mammalian limbic system. As we will come to in a moment, when rats, as effective neuroscience authority Jaak Panksepp demonstrated, will refuse rough and tumble play with a fellow rat if the bigger one is too overbearing and will not let the smaller one win at least 30% of the time. The underpinnings of morality, reciprocity, are already there in the rat behavior. Juvenile rats need to learn how to play, or their prefrontal cortex will not develop properly. The same with children. According to Piaget, when little kids play, say preschool girls having a tea party, they embody the ideas sitting around and serving tea and cakes before they understand them. In this case, they pretend to be their mothers and play act, dramatize, without really knowing why. The ultimate lesson that children learn at an early age is that life is not a particular game, but a set of games, each with its own rules, and the goal is not to win at all costs a particular game, although you try your best, but to participate across a spectrum of life's games, playing fairly in each contest. It is this metastructure of game playing, which is another word for morality, that counts.
This is the perspective that needs to be added to the game theory aspect of Piccolo Adamo. While Herman pursues his obsession, and while the reader tries to find the secret card sequence in the text, an exercise in self-interested survival is going on. Paths are being tested. Is it the right door into the Countess's study and the riches to follow? Or is it the left door into Lisa's quarters and the possibility of love? What is it that most propels one's attention forward? Pushkin lures us in with a magic card gambit because he knows that the attraction of the unknown, coupled with our fear of it, are essential drivers of story, and that survivors always have a story. But in this story, Herman is not a survivor. Why exactly? Why did the Pharaoh duel with Chekalinsky have to end in loss and madness? Well, because Herman represents something larger than himself, which we'll return to momentarily. And because by 1833, winning without playing fairly against fate is not a winning strategy for Pushkin. He knows that all the partial codes winking at us never become complete one-to-one cribs. He also knows that life cycles, including his own, are processes leading to future generations. And here I won't go into it, but I had some quotes from Вновь посетил, where Pushkin talks about «Теперь молодая роща разрослась, зеленая семья, кусты теснятся, под сенью их кадети», and so on. This idea that the Pushkinian quiddity will live forward into the future through family. Thus, the one character in Piccolo Adamo who plays the game of life fairly is Lisa, because she bets the maximum with no guarantees, appears to lose, and then in the end, with the author's typical irony, wins by finding a way forward. The lead epigraph to the entire tale is Piccolo Adamo означает тайную недоброжелательность, новейшая гадательная книга. The ill will, the queen turning up instead of the ace, manifests itself because Herman tries to trick life. He opts for the right door that happens, a la the left-right movement of the Pharaoh hand, to be the wrong door. This is how Pushkin's Gothic tale mimics a contemporary exercise in behavior that is fit versus unfit. Not a system, but an allegory of systems. The work never stops challenging the reader and yet provides a moral framework, understated to be sure in the end. Now, I'm coming to my end pretty soon here, sorry. Pushkin's language, therefore, operates all the way down to reveal the psychological underpinnings of Herman's and Lisa's story. Sounds, shapes, numbers, wordplay, these hover between the pre-semantic and the semantic to suggest potentialities of meaning. How then do these same subcellular-like units also reach out to the broader world Pushkin is telling? Here we can find help in Panksepp's effective neuroscientific research on the evolutionary basis of play and what it can tell us about the culture of Pushkin's time in general and Herman's obsession with Pharaoh in particular. The structure of the higher animal brain and its primary processing emotional circuits are homologous across different species, a fact of considerable importance because it shows how, over millions of years, evolutionary selection preceded, as in laid the precognitive groundwork for, individual learning, not the other way around. This, Panksepp insists, is a very big deal. Quote, it seems that all higher animals share very similar primary process infrastructures in their brains. Affective emotional behavior, affective with an A, emotional behavior, tendencies seem to have been built into their behavioral repertoire as ancestral memories that generate various instinctual, emotional, and motivational urges that are accompanied by feelings, which the behaviorists merely called rewards and punishments because they could be defined by external objects and events.
This is Panksepp's effective neurological approach. We, however, by employing ESB, electrical stimulation of the brain, had evidence for the existence and location of emotional operating systems that were constructed by evolution rather than by individual learning. There is no logical option but to conclude that behavioral and affective tendencies in raw form were constructed into the infrastructure of the brain by evolutionary selection as opposed to individual learning, unquote. Play is categorized as a positive emotion. An example of a negative emotion similarly generated through primary processing circuitry would be panic or separation distress, as of a young animal from its mother. Rat pups, like human children, learn through the rough and tumble of wrestling how to play with their bodies to the point where they can pin, like in wrestling, pin without hurting them. Females play like males, only it takes them longer to join in. The fun of the rat play is, and I want more of this, the fun of the play is evidenced not only by the joyful chasing and pouncing, but also by the sound of chirping, laughing, measured at 50 kilohertz. They chirp and it's like rats laughing. When things get too rambunctious, however, complaints appear with sounds at 22 kilohertz, and stoppage happens. Play, therefore, is crucial evolutionarily because it develops what Panksepp calls the social brain. Needless to say, it's a big leap from the adaptive social dynamics displayed in rat behavior and the role gambling and risk-taking played in 18th and 19th century Russia. Still, the following provides a useful bridge from evolutionary neuropsychology to the social brain of Pushkin's time. Quote, this is Panksepp. Our best hypothesis right now is that the primary process emotional urge to play, when allowed abundant expression, helps construct and refine many of the higher regions of the social brain. Perhaps it is especially influential in refining our frontal cortical executive networks that allow us to more effectively appreciate social nuances and develop better social strategies. In other words, play allows us to stop, look, listen, and feel the more subtle social pulse around us. As Lortman demonstrated in his famous article, there is a direct, one is even tempted to say almost causal link between the historical context in which Pharaoh emerged as a favorite game of the ruling classes across Russia and Europe, and the idea of fortune or fate as the latter applied to one's position in Russian society. During Catherine's reign, one's ability to rise to a position of wealth and influence, we're speaking here of the nobility, was sorely limited. One could use family connections, or one could try to ascend the rungs in the state military or civil service ladder, Peter's tabula ranga. But in any event, a rapid rise through merit or hard work alone was virtually impossible. Also looming large in public consciousness during Catherine's time on the throne was the question of her legitimacy as ruler. Catherine's complicity in the coup d'etat, orchestrated by powerful court insiders that eliminated Peter III, her despised but dynastically lawful husband, did not help her reputation as usurper. Thus, her claim to power, especially in the early years, was perpetually suspect. She had to rule on her own through the relationships she built around her, most prominently with the men who became her favorites, her temporary lovers. This idea of the good luck streak, here the lover who enjoys sudden, albeit short-lived success with Lady Fortune, Fortuna is feminine in Russian, is what is crucial for the connection to Pharaoh. In 1822, during his stay in Kishinev, Pushkin made some notes on 18th century Russian history that he planned to use to introduce his autobiography, but he then destroyed the larger project as a precaution in the wake of the 1825 Decembrist uprising. The picture Pushkin paints of Catherine in these notes is shocking in its overall negativity.
It is here that we find the famous phrase, liking the empress to a tartuffe in skirts. While not stated explicitly, the connection between the corruption of Catherine's reign and the cynical atmosphere of the Countess's household in Пиковая дама is obvious. Царствование Екатерины II имело новое и сильное влияние на политическое и нравственное состояние России. Возведенная на престол заговором нескольких мятежников, она обогатила их на счет народа и унизила беспокойное наше дворянство. Если царствовать, значит знать слабость души человеческой и ею пользоваться, то в всем отношении Екатерина заслуживает удивления потомства. Ее великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты привязывали. Самое сластолюбие сей хитрой женщины утверждало ее владычество, производя слабый ропот в народе, привыкшем уважать пороки своих властителей, оно возбуждало гнусное соревнование в высших состояниях. Но со временем история оценит влияние ее царствования на нравы, откроет жестокую деятельность ее деспотизма под личиной кротости и терпимости. Народ, угнетенный наместниками, казну, расхищенную любовниками, покажет важные ошибки ее политической экономии, ничтожность в законодательстве, отвратительное фиглярство сношения с философами ее столетия. И тогда голос обольщенного Вольтера не избавит ее славной памяти от проклятия России. Екатерина знала о плутне и грабежи своих любовников, но молчала. Ободренная таковой слабостью, они не знали меры своему корыстолюбию. И самые отдаленные родственники временщика с жадностью пользовались кратким ее царствованием. Отселья произошли сии огромные мнения вовсе неизвестных фамилий и совершенное отсутствие чести и честности в высшем классе народа. От канцлера до последнего протоколиста все крало и все было продажно. Таким образом, развратная государыня развратила свое государство. Конец цитаты. There can be no doubt that the author of these lines disapproves of the way the celebrated monarch wields power. In his view, Catherine used her feminine wiles not only to advance an Enlightenment agenda, presumably a good thing, but also to manipulate others through a false perception of civility and charm. And ultimately, whether intended or not, to create an atmosphere of случайность. Who will be the next Vremenshchik is a mystery, depending only on her whims and appetites. So create an atmosphere of случай that severely frays Russia's social fabric and institutions and fosters a universal cynicism and insecurity. Pharaoh, lest we forget, is a game of chance, not skill. The way Catherine showered riches on her favorites was also strongly suggestive of pure chance. That is, being in the right place at the right time, rather than anything earned or meritorious. Lotman cites the financial costs of the favorite's temporary access to power, as reported by the French diplomat Jean-Henri Castelar. To the Orlovs, 17 million rubles. To Vasilchikov, 1.1 million. To Potemkin, 50 million. To Zavadovsky, 1.38 million. To Zorich, 1.42 million. To Lanskoy, 7.26 million. And to the Zubov brothers, 3.5 million. He then concludes, Lotman does, скопивавшиеся в тех или иных руках огромное состояние редко сохранялись у прямых наследников более чем в пределах 2 поколений. Причудливое перемещение богатств невольно напоминало перемещение золота и ассигнаций на зеленом сукне во время карточной игры. Конец цитаты. The amount of wealth being capriciously gifted here is truly mind-boggling, even by today's standards. A ruble in Catherine's time, which was based on the price of a gram of gold,
that is 70 to 80 kopecks in the second half of the 18th century, would be worth today $50 to $60. This means Potemkin's 50 million would translate into $2.5 to $3 billion. Sounds kind of familiar. If the accounting is boiled down just to the impact on the imperial treasury, the scenario is even more shocking. According to contemporaries, the 92,820,000 rubles that went as gifts to and upkeep for Catherine's 11 principal favorites exceeded the outlays of the annual state budget and was comparable to the sum of all external and internal debt accumulated by the Russian Empire at the end of her reign. And so, almost finished, it is within this context of the seemingly arbitrary circulation of fortunes among hitherto obscure families and the movement of gold and banknotes on the green baize of the card table that Herman, the new man with a profile of Napoleon and the soul of Mephistopheles, re-enters the picture. He is the point at which the loop enclosing Panksepp's rats and the game of Pharaoh as played in the Catherine era momentarily closes. By closes, I mean the feedback loop becomes so overloaded with similar information that we can converge on the domain of causality. What it takes to survive in Catherine's Russia and in the Russia of Nicholas I that Pushkin was living through as he wrote the tale is simply too fixed in place by a corrupt bureaucracy and too arbitrary and improbable in terms of wealth creation to be considered fair play by a thinking person. Therefore, the thinking person acts. The rats play until the game is unfair, but Herman plays only if the game is unfair, only if he possesses the code to win. What has happened in the transition from the biology of the mammalian brain to the cultural practice of gambling in the late 18th and early 19th century Russia, what's happened? Lortman provides a clue. Quote, the probabilistic picture of the world, the idea that life is governed by chance, opens up before the individual personality possibilities of unlimited success and sharply divides people into passive slaves of circumstance and persons of fate, whose image in European culture of the first half of the 19th century is invariably associated with Napoleon. Such a character trait on the part of the hero requires that alongside him in the text is found a passive individual in relation to whom the hero reveals his Bonapartist qualities, unquote. On the one hand, Pushkin understood with his finger always in the wind artistic sensibility that probabilistically the existing order was stacked against the little guy. On the other hand, the only way to challenge this hyper order, where human intelligence and drive were almost always wasted, was to take a chance against the odds. Pushkin is drawn to the true gambler's spirit because at least when one is playing Pharaoh, each deal of the banker gives one a 50-50 chance to win at that play. Of course, each succeeding deal makes winning less likely, but at least one is not in the hands of the state, but in the hands of fate. What Pushkin's text tells us about the cultural milieu of 1833 is astonishingly prescient in an evolutionary sense. Yes, this tale points to Raskolnikov and Sonia, Dostoevsky's Lisa, and to the law student's theory of the Napoleonic Superman who can wade through blood without compunction because he can. Herman acts like Napoleon in that, being a usurper, he takes what is there without looking back, his fate-deciding appearance at the Countess's house. But he does not act like Napoleon at Toulon, and that there is nothing heroic in his decision to use Lisa for the sole purpose of gaining access to the Countess, winning at Pharaoh, and accumulating wealth. Головка приподнялась. Герман увидел свежее личико и черные глаза. Эта минута решила его участь. Not exactly a world historical turning point. Downstream, Catherine's favoritism has produced a cultural subspecies in which the prototypes, Napoleon and Mephistopheles, have been debased. All heroic storyline has been drained. The Faustian bargain involves possibly sleeping with an 87-year-old.
The profound knowledge of the universe being traded for is a winning combination of cards that brings piles of gold. And Lisa, who unlike Gretchen, doesn't even get in the way, is the means to that end. Let us conclude with some next step thinking by David Sloan Wilson, the evolutionary biologist who is perhaps the strongest advocate for multi-level selection in the scientific community. Quote, in complex systems theory, two meanings of a complex adaptive system, CAS, need to be distinguished. The first, CAS1, refers to a complex system that is adaptive as a system. The second, CAS2, refers to a complex system of agents which follow adaptive strategies. Examples of CAS1 include the brain, the immune system, and social insect colonies. Examples of CAS2 include multi-species ecosystems and the biosphere. The general rule is that for a complex system to qualify as CAS1, selection must occur at the level of the complex system. That is, individual level selection for brains and the immune system, colony level selection for social insect colonies, unquote. In light of the above, when is frame shifting in the cultural realm part of the system, and when is it not? To what extent is Pico Adama, taken in its entirety, adaptive as a cultural system, CAS1, and to what extent do its agents or mini-systems follow their own adaptive strategies in different directions, CAS2? These are questions that we may want to attend to as we follow the idea of literary evolution into the future. Thank you. Thank you very much, David, for this incredibly intriguing presentation. Comments, questions? Yes, Emily. Just because I know you've been working on this project for a long time, I wanted to ask if you know where Tynyanov's interest in cultural evolution came from. I know that in there's a couple of poems, there's like Gumilyov's Шестое чувство, and then there's Mandelstam's Lamarck. Was the discussion of literary evolution as sort of parallel to biological evolution sort of part of a broader modernist project, or do you happen to know more about the background of this? Well, I know Dasha did a intro, right, to okay. To a recent translation of essays by Tynyanov on cultural. Oh, okay. If I'm not mistaken, I think Tynyanov might have studied biology really early on, or had his best friend was a biologist, actually. Yeah. Okay. Lev Zilber. But at the same time, it's important, I think, that to remember the very simple thing that Tynyanov argues for evolution as in sort of an opposite of revolution. Yeah. That was, kind of a huge deal in the 20s. Thank you. Oleg Anatolyevich. Thank you so much. First of all, David, thank you so much for your extremely interesting presentation. And I have just one very marginal question. Do you think that the political notes, Pushkin's political notes on Catherine the Great made in 1822 is correct enough to consider as a background to the Queen of Spades? Because 1822 is perhaps the most politically radical year in Pushkin's biography, and in 1834, his political position, particularly related to the Catherine's reign, changes substantially, and which will lead to the idealization of Catherine in Современник that Vera spoke about. Thank you. Right. Oleg, it's a very appropriate comment, and you're absolutely correct to bring it up. And 1822 was a very tumultuous time in Pushkin's life and what he was thinking then, as opposed to 1834. I think what I liked about
or the reason that I brought out that particular those notes is because Pushkin was more unguarded in those notes. In other words, was not. He was thinking about publishing them as part of an autobiography. Then he pulled back from there. But he was, what you say is correct, that he was influenced by the context that he was living through at the time. And in 1834, of course, the way that Pushkin portrays Catherine in Kapitánska Dочка and so forth is much more complimentary. And obviously, he wants that work to be published as well. I don't know if we think about what he's writing about Peter in 1834, 1836. I think he's having questions about Peter and whether he's the ukazy were written knutom or not. I think he's having questions about Peter and questions about Catherine. But in my mind, it also depends on how he's trying to publish the certain thing at that time. And just like with Pugachev, he's sort of in the artistic version of Pugachev, he gives us some more human Pugachev. In the artistic version of Catherine, after we see what's happened to the matriarchy with Grinyov and Masha and the Mironov family, which seen what happened to the matriarchy there, I think he's trying to put his kind of to put Catherine's best foot forward also, and to be more forgiving or nice toward Catherine there. So it's complicated. It's very complicated. Yeah. Thank you so much. Yeah. Your response, Boris Mikhailovich. Thank you, David. It's of course evokes many thoughts. Particularly to me, it's close as a linguist, I would say. Much of you have said about the metaphor and so forth. I will ask just one philosophical question, unrelated to Piccolo Adame actually, but more broad, which is, I would say, invited by your presentation, namely the difference between the biological organism and the text is that the biological organism has a life of its own, while the text doesn't live by itself. It lives by being invested into it by other people who are reading it, think of it. To what extent your analysis includes the idea of who are we thinking of Pushkin the way we are thinking of him now, the way you are thinking of him now? How would you answer that? Boris, that's a beautiful question, and it's completely the most important question. I think, when they talk about complex adaptive systems and the complex adaptive system 1, which means that the selection happens at the level of the system, then we can say that Pushkin's brain selects the words and selects, the cultural products. And in that sense, it's his living organism while he's alive, and everything that he produces as part of a complex adaptive system that is working until the point where it doesn't anymore, and Pushkin passes from the scene. After that, once it's in our hands, once the text is in our hands and we're interpreting the text, and I was thinking today as Oleg was going into Medny Sadnik and just the incredibly dense intertextuality of Medny Sadnik, that's not part of a complex adaptive system that is part of Pushkin anymore. It's part of us. And I think there's been a lot of work done on something called cultural evolution. There's been a lot of work done in recent decades, and it's been mostly done by social scientists.
And I'm not so interested in the social science aspect of it. I'm much more interested in the aesthetic aspect of it. But my take is that, you know, when someone like a Dawkins talks about a meme and tries to see as something parallel to a gene, it kind of works. But then, you know, ideas can catch on like viruses. Memes can catch on like viruses. And in that sense, they can be part of the living world. But there's no way you can enclose that. There's no way you can make it into a complex adaptive system like the brain or the immune system, which is really circumscribed, bounded by one living body. There's no way you can do that. And so I think it becomes much more complicated. And that's where you get into this CAS2, where you have the different agents going in different directions, but they're not all being selected at one level anymore. Does that make sense what I'm saying? But yeah. Very much so. Thank you very much, David. So with that, I think we'll be moving on to our next and final speaker for today, Alisa Gillespie, who will be talking about Angry Birds, Patriotism and Grievance in Poems by Pushkin, Brodsky and Shevchenko, Клеветникам России на независимость Украины, Кавказ. Thanks very much. You can hear me? Yes. Okay. There's some interesting, I think, intersections, strangely enough, with your paper, David. So maybe we can talk about those afterwards. Anger is not an emotion that has traditionally lent itself well to expression in poetry. The invocation and figuration of anger, yes, but lyric expression of the emotion itself, only very rarely. Yet anger, though unnamed as such, is the driving emotional force behind the three poems I'll be discussing today. Another characteristic these poems share is that they all take as their principal subject Russia's imperial claims on smaller bordering nations and peoples, Poles, peoples of the Caucasus, and Ukrainians, respectively. It's no accident that all three poems are written in the first person plural. The lyrical speaker in all of them is мы, not я. They speak in the collective voice in opposition to the other, the we, as their authors position themselves as spokesmen for their respective nations. In this way, all three poems harness anger arising from a feeling of national grievance in order to distill and articulate in poetic form a patriotic idea and its betrayal at a moment of traumatic historical change. These works have a complex publication and reception history, so I'll begin there. Pushkin's impassioned Klevetnikam России was published in September 1831, just days after its composition, in a patriotic pamphlet, as Russia began to gain the upper hand over the Polish rebels in the November uprising. The poem was a polemical response to Russia's West European detractors, principally the French, and it voiced zealous support for Russia's prerogative to dominate neighboring Slavic realms rather than ceding parts of that territory back to Poland, Russia's former imperial rival. Klevetnikam received decidedly mixed reactions from the poet's contemporaries. Alexander Turgenev wrote to his brother that it confirmed that there was something barbaric in Pushkin's character. The poem was mostly disregarded by scholars before reemerging in the early 2000s under Putin's regime as Putin's most celebrated work, as it lends itself well to imperialistic messaging. Taras Shevchenko's Ukrainian language poem Kavkaz was written in 1845, when the poet received news of the death in Dagestan of his friend Yakov Debalmen. Debalmen had been drafted to fight with the Imperial Russian Army in its quest to subdue the Caucasus. Like Shevchenko himself, he was both a writer and a talented artist. Responding to these circumstances, Shevchenko's poem aligns Ukrainians' wish for freedom with the resistance of Caucasian peoples against Russian imperial expansion. The text consists of a polyphonic collage of conflicting voices, meters, and viewpoints, including bloodthirsty boasts by Russian soldiers and colonizers in the Caucasus, and prophetic calls for Ukrainian freedom. Initially unpublishable due to the censorship,
The text circulated in manuscript copies, but nevertheless gained renown. It's now considered to be among Shevchenko's most important works. Since 2014, lines excerpted from Kafkas have become a rallying cry in Ukraine's existential battle for survival. Finally, Joseph Brodsky's Na Независимость Украины is an embittered Philippic composed soon after Ukrainians' vote for independence from the Soviet Union in 1991. Brodsky never included it in any published collection, though he read it in public on at least 2 occasions. At the first one, he introduced the poem to his audience as Neshto riskovanное, thanks to its offensive language and seemingly jingoistic sentiments. It has provoked discomfort on the part of Brodsky scholars and led to Brodsky's revilement by many Ukrainian readers. But like Pushkin's Klevetnikam, this poem too has come to be celebrated in Russia in recent years, particularly since the annexation of Crimea. However, for all that Brodsky's poem touches upon red-hot material in a particularly insensitive way, the text is hard to parse, and its political message, if indeed it contains one at all, is difficult to interpret. Thus, we see that all 3 of these poems have been instrumentalized by opposing sides leading up to and throughout the current Russian war of aggression against Ukraine. Nevertheless, it is interesting to note that the 3 poets' situations vis-a-vis empire when they wrote their poems were widely divergent. Pushkin's Klevetnikam was composed in the Russian Empire's glory years, with the poet situated geographically at its political center, however fraught his own relationship to the imperial regime. Shevchenko wrote from the geographical, cultural, and linguistic periphery in an era of imperial expansion and expressed a complex, pluralistic perspective, while Brodsky's poem was the incongruous imperialistic statement of a forced exile, penned from beyond the empire's bounds at the very moment of its dissolution. These complexities aside, the intersection in all 3 poems of strong emotion, national feeling, and pro- or anti-imperialist thematics leads me to situate my analysis at the crossroads of 3 distinct but overlapping theoretical discourses. First, the history of emotions. Second, the psychosocial creation of nations and nationalisms. And third, post-colonial theory. As historians of emotion have shown, the creation and evolution of so-called affective communities, including ethnicities, religious groups, and nations, is accomplished in part through storytelling, which often instrumentalizes negative emotional experiences, such as shared suffering or victimization for political purposes. More specifically, historian Leah Greenfeld has shown that the rhetoric of victimization has historically been as relevant to the development of Russian national consciousness as it has been to the resurgence of national feeling on the part of peoples and territories colonized by Russia. In the analysis that follows, I will argue that Pushkin's Klevetnikam took on the role of a master text, modeling an angry poetic expression of national grievance around matters of Russian imperial control, expansion, and diminution, and that latter poets on both sides of the imperial divide referred back to key themes of this poem when addressing related questions. In support of this thesis, I will now identify 5 key motifs or rhetorical moves that are introduced in Klevetnikam and echoed in the latter 2 works. I should say from the outset that my goal here is not to provide a new reading of Pushkin's poem as such. Excellent work has been done on this text in recent years by Olga Muravyova, Megan Dixon, Katya Hoganson, and Edita Boyanovska. Instead, I want to demonstrate the intertextual patterning as Shevchenko and Brodsky respond to the pre-existing Pushkinian template. The 5 motifs in question are as follows. First, Pushkin condescendingly dubs the contest between Poland and Russia an old family spat, domashny stary spor, in which the French have no business meddling. He refers to the Poles as kichliwe ляхи, using an archaic and derogatory ethnic term paired with a behavioral stereotype. He then goes on to feature an aquatic metaphor, which positions Russia as the sea-like Slavic civilizational center into which all the supposedly minor Slavic tributaries must eventually flow. Slaviansky ruchi salyutся в Русском море. The poem ends with a sweeping encomium to the Russian Empire's population abundance and geographical spread.
«Il мало нас» или «От Перми до Тавриды», «От финских хладных скал до пламенной Колхиды», «От потрясенного Кремля до стен недвижного Китая», and so on. Finally, Pushkin balefully reminds his putative addressees of the many French graves left behind in Russian soil during the recent Napoleonic Wars, and threatens any new wave of invaders with a similar fate. Есть место им в полях России среди нечуждых им гробов. Shevchenko skillfully adapts many features of what he clearly understood as Pushkin's Ode to Imperialism in order to deflate, critique, or refute its arguments in his own dissenting Ode to Freedom. A freed serf, Shevchenko had studied at the Imperial Academy of the Arts in St. Petersburg. He knew Russian literature well, and Pushkin's writing in particular, and wrote all his own literary prose in Russian. Thus, it's entirely conceivable that Klevetnikam could have served him as a polemical reference point for his own poetic statement on Russia's violent imperial expansion in the Caucasus. Thus far, little work has been done on Pushkinian references in Shevchenko's work. Russian literary scholars have taken minimal interest in Shevchenko as a Ukrainian and primarily Ukrainophone poet. Meanwhile, Ukrainian scholars have been understandably intent on considering Ukrainian literature on its own terms, separate from the dominant Russian literary tradition, and thus have tended to view the two national literatures as occupying completely separate cultural spaces. A rare exception is a short article by Volodymyr Panchenko, which appeared in the Kyiv newspaper Den in 2014, where Panchenko conjectures that Shevchenko's Kafkaz engages in a polemic with Pushkin's Klevetnikam. So I'm admittedly not the first to note this connection. Kafkaz contains the same 5 motifs we've noted in Klevetnikam, but uses them to very different ends. First, the language of the Russian speakers in Kafkaz is laced with ethnic slurs and disparaging stereotypes. У карти програєм людей ненігрів, мені Hispani, Krinas Boja, and як ті жиди. Perhaps as a direct nod to Klevetnikam, this sequence of ethnic slurs is launched right after the speaker acknowledges Franzuziv laim. Cursing the French is an apt characterization of Pushkin's poem. Second, in Kafkaz, we again encounter the image of rivers flowing together into a sea. But these are not Pushkin's metaphorical Slavic tributaries flowing obediently, despite their occasional stubbornness, into the Russian Mother Sea. Instead, Shevchenko's rivers are horrifyingly literal, rivers of bloody tears shed by the innumerable victims of Russia's unslakable imperial greed. А слез, о крови, напоить всех императоров бы стало, с детьми и внуками вторить, в слезах удовьях, о девочек, пролитых тайно серед ночи, о матерных горячих слез, о батьковых старых кровавых, на реке море разлилось, огненное море. Shevchenko's evocation of a bloody, fiery sea made up of tears shed by whole families, indeed entire narode, is a polemical response not only to Pushkin's aquatic imagery, but also to his metaphoric characterization of Russia's suppression of the Polish uprising as a family matter. And this is a third shared feature. Shevchenko seems to imply, let's leave the fancy metaphors behind. Here is what Russian imperial overreach does to families in real life. Fourth, Kafkaz echoes Pushkin's ecstatic glorification of the Russian Empire's geographical sprawl, but in a highly ironic key, as the Russian voices in Shevchenko's poem boast of their empire's expanse, in the same breath as they extol its abundance of prisons and serfs. У нас же світа, як на те, одна Сибір несходима, а тюрм, а люду, що лічить, от Молдаванина до Фіна. These boasts are anything but flattering to Russia, and the phrasing clearly suggests a subtle mockery of Pushkin's own boasts. Moreover, the rejection of counting, in the face of such an infinitude, reads like a biting reiteration of Pushkin's rhetorical question, Il mala nas, which immediately precedes his geographical bravado.
The worldview of Shevchenko's Russian speakers is so distorted by patriotic pride and arrogant stupidity that they're oblivious to the sad ironies that are painfully obvious to the poem's readers. In parodying their words, Shevchenko indirectly parodies Pushkin's words too. Fifth and last, Shevchenko, like Pushkin, alludes to graves left behind on foreign lands, though to very different effect. Pushkin's tone is scornful and sarcastic, and his framing statement is a sinister imperative. Так высылайтесь к нам, вити, своих озлобленных сынов. On the contrary, Shevchenko's mention of past graves is a simple statement of fact. Лягло костьми людей муштрованных чимало. Shevchenko seems to turn Pushkin's threat back on itself. These are Russian bones left behind in the Caucasus, not European bones left behind in Russian lands. This statement punctuates a long section in which unnamed Russian soldiers equate killing human beings with hunting for sport, personify freedom as a cowering, naked fugitive whose violent death they graphically imagine, and boast of the suffering they've caused their victims. By contrast, the haunting simplicity of the statement about the bones seems incongruous, almost as if Shevchenko's own voice briefly emerges here, as he mourns for his fallen friend. This statement thus not only serves as a sobering counterpoint to the glorification of violence in which it is embedded, but it also reflects the insoluble and tragic tangle of events and allegiances that inspired Kafkas in the first place. In the poem's final elegiac section, Shevchenko returns to the imagery of graves abandoned in foreign lands when he bids a poignant farewell to Debalmen, imagining his friend's soul leaving behind his abandoned bones and coming home to float above the ancient Cossack graves in the Ukrainian steppe. This closing imagery is restorative. It fits with the recurrent myth in Shevchenko's poetry of the burial mound, grave, or crypt, which opens to reveal truths about the destiny of the Ukrainian people that have long been concealed. We turn now to Brodsky, writing at a time when Shevchenko's millenarian vision of an independent Ukraine has begun to come true in reality. Even as Na Независимость Ukrainy has been embraced by Russian nationalists in recent years, the majority of Brodsky scholars and admirers have tied themselves in knots, attempting to mitigate the effects of this poem's offensive language and ethnic stereotypes, not to mention its vituperative opposition to Ukrainian national self-determination. Here too, although some critics have acknowledged in passing this poem's link to Pushkin's Klevetnikam, to my knowledge, no one has mentioned the influence of Kafkas or done a close reading of Brodsky's poem in relation to either of its two predecessors. I'll now lay the groundwork for such a reading, which casts Brodsky's poem in a new, more nuanced and ambiguous light. Much as Pushkin's poem is addressed to Russia's French critics, Brodsky positions his poem from the first line with respect to the West. Here, the Swedish King Charles XII, whose army Peter the Great defeated in the Battle of Poltava in 1709, putting an end to Sweden's status as a great European power, to which the speaker says, Slava Bogu. This patriotic aside is rendered ironic by the implied parallel between Sweden's imperial downfall and the recent demise of the Soviet Union. Similarly ironic is the reminiscence of Khrushchev's famous debate with Richard Nixon that follows immediately after the Poltava reference, thereby telescoping the whole course of Russian imperial history. Время покажет Кузькину мать, руины, кости посмертной радости с привкусом Украины. This allusion awakens the memory of Russia's surrender of Crimea to Ukraine shortly after Khrushchev's ascension to power, which explains the bitter aftertaste. But the passage also contains Brodsky's rendition of the theme of abandoned bones, Кости посмертной радости с привкусом Украины. For Pushkin, the bones were those of Russia's enemies and functioned as a warning. For Shevchenko, the bones of past heroes will eventually reveal their secrets and lead Ukraine to its destined mystical future. For Brodsky, the forfeited bones represent the final fracturing of the Russian Empire, his cultural and spiritual homeland. At the same time, they're a reminder of the rottenness of the Soviet Union's false promise of a bright future.
Bones recurred later on in Brodsky's poem too, within a figure of speech depicting extreme sexual violence, specifically a gang rape, as the poet conjures a vision of the fate that supposedly awaits Ukraine when she's deprived of Russian protection. Пусть теперь в мазанке хором ганцы с ляхами ставит вас на 4 кости поганцы. These lines recapitulate Pushkin's closing death threat in a shockingly obscene manner. The remaining 4 features are similarly altered, repositioned, and diminished in Brodsky's poem, stripped of any grandeur and brought down to the crassest possible level in terms of both diction and culture. Thus, the ethnic slurs and stereotypes, which we see deployed strategically at certain moments in the other 2 poems, saturate Brodsky's poem throughout. He uses the offensive terms Ganse, Katsape, and Ляхи to refer to Germans, Russians, and Poles, respectively, and refers to the Ukrainians whom he addresses directly as Kavuni and Bugai, watermelons and bulls, once each, and Chachli repeatedly. With respect to ethnic stereotypes too, what is occasional and self-contained in the other 2 poems here pervades Brodsky's entire text. However, Brodsky's stereotypes do not characterize Ukrainians themselves, but rather their culture and way of life. He portrays Ukrainian culture as provincial and backward, with imagery such as Rushnik karbovanya, Semichki v podne žmenia, v županie, v mazanke, в Мазанке, podavismy żmychom, etc. Moreover, his Russian throughout the poem is infected by Ukrainianisms, as he creates a sort of idiosyncratic surgic that amounts to a Russian claim on the Ukrainian language as much as on the Ukrainian land. Thus, we find such expressions as zeleno-kvitny, żółto-błakitny, hojty, nie treba, and koli woven into the poem, together with other substandard or folksy Russian expressions like prashtivайте, не поминайте лихом, and the exclamation oida. By the end of the poem, language, fragmented from the start, has mostly degenerated into disjointed lists of nouns, which in themselves constitute stereotypes about the Ukrainian land, people, history, and culture. Livada steppe, Kralia, Bashtan, Varenik, Orly, Kazaki, Getmane Virtuhai. Brodsky others the Ukrainian language as quaint, past, and limited, while simultaneously denying it an independent existence separate from Russian. In essence, this is a translingual poem whose linguistic cocktail is motivated by a strange mixture of aggression and pathos. In keeping with the dominant theme of breakage and ruin that shapes Brodsky's poem, the remaining 3 motifs appear in passing, in fragmentary form only. Thus, Pushkin's large-scale metaphor of the Slavic tributaries flowing into the Russian Sea, which morphs for Shevchenko into rivers of blood and tears pooling together in an expression of immense collective suffering, for Brodsky shows up in an offhand, defeatist remark on history's forward march. Plunуть, что ли, в Dnipro, может он спять, покайте. Here we have no brimming rivers flowing into a mighty sea, but just the speaker's tiny spitwad cast into the Dnieper, a demonstration of petty disgust that will not bring about a magical wish fulfillment. He can't reverse the river's course or turn back the tide of history, however much he wants to. Brodsky's aquatic imagery expresses not might and glory like Pushkin's, not togetherness and unfathomable suffering like Shevchenko's, but impotence, frustration, and contamination. It might possibly also connect back to the traditional imagery of turbid rivers representing territorial conflict as far back as the Lay of Igor's campaign. Of course, the grimmest image of contamination in Brodsky's poem, understated but ever present thanks to the image of a flag eaten away by a radioactive isotope, is that of the nuclear-ravaged Chernobyl wasteland. Both Pushkin's and Shevchenko's water imagery is closely linked with the 4th motif, that of family. Brodsky follows suit while continuing the pattern of degrading themes, which are elevated in his sources. Pushkin's historical Kravavye Skrizhali and age-old Semeyne Vrazhda
and Shevchenko's rivers and seas overflowing with the bloody tears of children, grandfathers, widows, young maidens, mothers, and fathers, are replaced in Brodsky's poem by the Dnieper River's metaphorical metamorphosis into an express train jammed full of an ancient grievance, как скоре битком набитой вековой обидой. Any mention in this poem of relationships, familial or otherwise, refers only to their cessation. Пожили вместе, хватит. Нечего портить кровь, рвать на груди одежду. Кончилась, знать, любовь, коли была промежду. Only in the intertwined roots of the Ukrainian and Russian languages is there any remaining trace of kinship. But even here, the roots are torn, and there's no point digging them up anyway. Что ковыряться зря sorry, once again. Что ковыряться зря в рваных корнях глаголом. Fifth and last, the space of empire is so fractured for Brodsky that there is nothing resembling the от до geographical vectors present in Pushkin's poem, and then parodied in Shevchenko's. Instead, there's a smattering of separate and disconnected points on the map that evoke watershed moments in Ukraine's and Russia's long history of conflict and tragedy, Poltava, Chernobyl, Konotop. At the same time, the speaker crudely, in effect, gives the finger to the Ukrainians, sending them off по адресу на 3 буквы, на все 4 стороны. Only here is there any invocation of geographical spread, and it's not the spread of diverse realms, but the nameless spread of elsewhere in loss. Like Pushkin and Shevchenko before him, Brodsky ends his poem with the specter of death. And as in Klevetnikam, this specter takes the form of a warning. Только когда придет и вам помирать бугай, будете вы хрипеть, царапая край матраса, строчки из Александра, а не брехню Тараса. Although this passage continues to use the insulting tone and unflattering images prevalent in the rest of the poem, in the very last line, the rude mask seems to lift a little, as Brodsky, by naming his poetic forebears, implicitly admits his poem's double indebtedness to both of the preceding poems I've discussed. Moreover, in calling Pushkin and Shevchenko by their first names, he suggests that he's intimately acquainted with them both, thereby hinting at the underlying cause of his upset, namely the tearing asunder of what he had previously perceived as an interwoven transnational literary fabric. Still, this begs the question of why he gives preference to Pushkin over Shevchenko here, and in such a seemingly derisive way. Interestingly, in the view of Kyiv-born emigre Khlebnikov scholar Viktor Kravets, the word brechnya in this context is not quite as condescending and contemptuous as it sounds. On the contrary, Kravets suggests that Brodsky may have used this word as a substitute for the word fantasies in reference to Shevchenko's prophetic vision of Ukraine's future reemergence as a free nation. If he is right, then we may read Brodsky's final line not as a dismissal of Shevchenko's literary quality and significance, but as a critique of Shevchenko's vision of a free Ukraine, a vision that arguably was the point of origin for Ukraine's aspirations toward national self-determination, culminating in the 1991 referendum vote. When all's said and done, Brodsky seems to be saying, he himself believes in the greater good of Pushkin's ode glorifying Russia's imperial wholeness over Shevchenko's anthem to separation and independence. This message has not aged well in the light of current events, to say the least. Moreover, Brodsky's decision never to publish this poem is evidence that he himself was cognizant of its problematic nature, not to say its ugliness. To conclude, we've seen that the two Russian bards, despite their own personal otherness as African and Jew, respectively, evinced a deeply ingrained imperialistic outlook as they celebrated the empire's victory or grieved the empire's dissolution. Meanwhile, Shevchenko's poem charts an entirely different path. It expresses empathy toward the ethnic other and rejects hierarchy, force, cultural prestige, and political dominance in favor of an idealistic vision of what Shevchenko scholar George Grabovich has called the perfect communitas.
Perceptive and unafraid as always, Shevchenko recognized what Pushkin and Brodsky did not or could not bring themselves to admit, that real-world violence and suffering are inseparable from seemingly esoteric questions of cultural and linguistic hegemony. Thus, Shevchenko's Russian soldiers in Kafkaz tellingly rhyme psaryam with tsaryam, vicious huntsmen with czars, even as they sing out Slava, Slava in celebration of the carnage they've caused. As object lessons in even so-called great poets' susceptibility to error, just like other mortals, particularly when in the grip of a strong emotion like anger, both Brodsky's poem and its Pushkinian source text are worthy of contemplation and grappling. Indeed, these two poems and the political uses to which they've been put in our own time with devastating results raise thorny questions about poets' moral responsibility for their works. Pushkin himself tended to sidestep such questions, arguing for the total separation of poetry from any agency in the real world. As he jotted in the margins of an article by Vяземский, «Поэзия выше нравственности или, по крайней мере, совсем иное дело». Yet recent events suggest that Mikhail Bakhtin's stance was the more ethical one. Bakhtin wrote, «Искусство и жизнь не одно, но должны стать во мне единым в единстве моей ответственности». Though I recognize that it is not the role of literary scholars to adjudicate such issues, at the present moment, I personally find Bakhtin's viewpoint compelling, considering that only the thinnest of lines separates literature from life, and it's a line that is poorest at best. And I'm just gonna put a link to my translation of Kafkaz in case some of you haven't seen it to end. Thanks. Thank you very much for this highly relevant presentation. And thank you. Questions, comments? I'm going to see if I can figure out how to stop sharing. I think, yeah, wonderful. Okay, yeah. Well, while people are thinking, I will probably be the first. Boris Mikhailovich, go ahead. Yeah. Unmute, please. Boris Mikhailovich, включите звук. Sorry. Thank you very much for this presentation, and I would say that your very systematic and economical analysis makes this poem sound even worse than they are otherwise. It's really terrible. And the connection Brodsky, Shevchenko is very, very interesting addition to the picture. I would like to make a small footnote or even two. One is that Pushkin's poem is imperial in a pure sense, in a sense that it even transcends the nationality. He doesn't speak with Poles; he speaks with French. Exactly. One great power, so to say, to the other, over the head of this family matters. While Brodsky, of course, it is the quarrel in the kitchen, so to say, the tone, the style. So this is an interesting evolution, and I would like to think together with you how Shevchenko's intermediary text contributed to this shift of the literary, of poetic perspective. One minuscule and hypothetical note is the word "Zhidi" in the 19th century Ukrainian a pejorative term or just standard ethnic denomination? Sorry, I didn't understand which word. Zhidi. Te Zhidi. Yeah. That's Jews. You translate it as if it was that's a good question, and I'm
to be, to put my cards on the table to continue the card motif. I'm fairly new to Ukrainian. I know that in contemporary Ukrainian, it's not a standard term. I actually don't know the answer. Maybe someone else in the audience knows and can tell us. I should have thought about that, but did not. So, and if no one knows, I'll find out. That's an excellent question. Thank you. With regard to your first comment, yes, I see what you're saying. At the same time, Brodsky does sort of position, as I mentioned, does sort of position his poem to start with, although it's not, obviously it's not actual in the same way because he's talking to a figure from the past, but he does sort of try to, at least to start with, mimic Pushkin's rhetorical move of addressing it to a third party by addressing Charles XII. So, I mean, it's a device there clearly, but for Pushkin, it really is too. If I may to respond to this, yeah, my sense is that Pushkin speaks like Shevchenko as an underdog. He responds. His poem is a reaction not so much to Ukraine as for the construction of the Ukrainian question with the Russian in Harvard, in the contemporary cultural studies, and so he feels Russia to be in that position of the persecuted underdog. Which doesn't in any way justify what he says, and particularly the tone in which he says it. But this anger is sourced in that, and this makes the intermediacy of the Shevchenko text is very, very interesting. He's Pushkin and Shevchenko at the same time, so to say. Yeah, that's interesting. I mean, as I said to start with, I feel as if the Brodsky text is very elusive. It's clearly offensive in many ways, but it's hard to get a sense of exactly what his feeling is behind it or what his agenda is, or and so I mean, that's an interesting way of looking at it. Do you think that would have been current at the time he was writing it in 1992, that at that time he felt Russia to be somehow an underdog? I don't think about Russia. I think about Brodsky's. About Brodsky himself. An immigrant okay. who is dealing with the American Slavistics. Okay. Yeah, now I understand what you're saying. Yeah, I mean, it's a very interesting example, which I could have talked for much longer. Shevchenko has sections in his poem that I didn't quote, where he also has this kind of, he shows the Russian, I had a term that I can't remember now, but this kind of, a sense of vulnerability, which then turns into aggression. And that's what we actually see happening in the Brodsky poem. So I think that's what you're talking about. And yeah, and Shevchenko is really very perceptive in showing how that operates in some of the dialogue in his poem, or comments at least that people make. Yeah. Yeah, thanks so much. I'll have to think about your question about the kind of process of transformation from the Pushkin to the, and this whole question of who the real addressee is and what they're really trying to say. And, because all three of these poems are quite complicated in respect to those questions. Thank you so much. Thank you. Igor Vladimirovich. Thank you so much. Alisa, thank you so much for your bright, interesting presentation. I have a question about the reaction of Pushkin contemporaries. It is not a big surprise for us that the reaction of Pushkin's friends, of Alexander Turgenev and Vyazemsky, was negative. But for me, it is a big surprise that the reaction of
Pyotr Chadaev, who was a West-oriented person, Yeah. who was Catholic, Yeah. was pretty positive. Yeah. As he expressed, поздравляю вас, вот вы и национальный поэт. Right. So I have no explanation. I'm looking for it. It's interesting with me, and probably it could be some irony in this evaluation, or maybe it could be in some parallel with the reaction of Brodsky. Who knows? So this is my question. Yeah, I was also surprised by the same thing. In preparation for this talk, I did a lot of reading about the formation of nations and national poets and the sort of complex, I don't know what to say, like the complex situation or what that even means to be a national poet. How is that defined? How is that defined? Sorry. And I don't have an answer for you at this point in time, but I would think about it more. But I do think it may relate in part to kind of going all the way back in Pushkin's life to his younger years when, as you know, different people around him, Zhukovsky and others, saw him kind of as a future national poet, but were so worried about his potential to do the wrong thing and act the wrong way and fail. And they saw his gift and something about his channeling, maybe, this is just off the top of my head here, but something about the way he was able to channel the moment. And of course, the fact that it was published so quickly, together with Zhukovsky's poem, shows that he was able to tap into kind of the national mood at that moment. Maybe that was kind of what, I mean, I'd be curious to hear your response, but maybe that was somewhat what Chadaev was responding to, that he was seeing Pushkin sort of find his historical path in a way almost regardless of what he said. What do you think? I don't have Yeah. opinion on it. I'm thinking on this. And from my perspective, it's interesting subject, by the way, because during 1831, Pushkin read all the time, during all the year, the 6th and the 7th philosophical letters of Chadaev. And the 6th letter includes probably the description of problems and troubles which Russia had separated itself from West, from Europe. Chadaev reminded to Pushkin, he asked him to return those papers because he gave, Chadaev, those notes, those letters to Pushkin when he left Moscow and moved to St. Petersburg with the request maybe to find a publisher. So Pushkin was reading Chadaev's during, I would say, on the eve of the writing of Клеветника в России and so on. So, and it's difficult to imagine something more far from the ideas expressed in both poems, Клеветникам России и Бородинская годовщина, something more far from what Chadaev expressed, especially in his 6th philosophical letter. And yes, I don't have explanation, but in the same time, Chadaev wrote another letter. It's not in the form of letter. Заметки о польском вопросе. Probably his attitude to польский вопрос was pretty close to Pushkin's. It's kind of enigma for me. I'm thinking on this all the time, and don't have explanation for now. Thank you for your answer. Thank you. Yeah,
I felt as if, as I said, I did a tremendous amount of reading before ending up zeroing in on a very narrow kind of textual analysis. But in doing so, it seemed to me that all three of these works open up a huge number of avenues for future thought and very complicated, very troubling, in many cases, questions. So yeah, thanks for that as well. I don't know if there is an answer, but I will be thinking about it. Me too. Thank you. Thank you. Oleg Anatolyevich, please. First of all, Alisa, thank you for your very interesting and thought-provoking presentation. And I have just one very short note, marginal note of the linguistylistical character, partly related to the question of a note of Professor Gasparov. I don't know, for some, really very short, about the word lach. For some mysterious, no, not mysterious, for some reasons, there is a widespread belief among Slavic scholars, particularly, that the lach is a very derogatory word. And it could be. It could be derogatory and even insulting. However, in the first half of the 19th century, the word lach was quite neutral and descriptive, also with some touch of couleur locale. For example, Nikolai Karamzin, in the last volume of his history of the Russian state, devoted to the time of troubles, used the word lach and lach in different forms more than 200 times, by far more often than Polak and Polyaki. Definitely, this goal was not just to insult its enemies, but so he looked at this word by the different way that contemporary scholars do. And I believe that the word, the combination, yes, is an Odic style, kichливый lach. It could be kichливый, etc., etc. It's definitely not derogatory. It's stylized in some respect, but the semantic nuances are quite different. Thank you so much. So let me just ask you, Oleg. So your point is very well taken, but would you still agree that it's possible to see the kinds of ethnic terms used by Shevchenko and then certainly later by Brodsky as that kind, maybe even a misinterpretation, as you suggest, but still responding to that type of usage of lach in Pushkin? Do you think that is legitimate and accurate? I mean, that they could have interpreted the term in that way, even if it's not. Shevchenko. Yeah. What about Shevchenko? Lach is very often, this word is very often used in the, for example, in the Ukrainian folk poetry. And it's not very derogatory, but lach usually, it means the enemy. It's in the context of the Polish-Ukrainian complex relations, it's usually indicate the enemy. And but in right now, you know, in different contexts, the word lach as well as the word I don't know, chachol, for example, could be neutral, ironic, insulting, etc., etc., etc. It strongly depends from the historical context, political background, etc., etc., etc. But in this particular context, in this age, lach, excuse me, was not definitely derogatory or even insulting word. That's okay. All. Yeah. Thank you. Thank you very much. You're welcome. Thank you, Александр Алексеевич. Включите звук, пожалуйста. Mute. Yes. Thank you, Alisa, for your most interesting and very lucid presentation.
The only thing that, in my view, needs elucidation or further elucidation is the position of speakers of this me or we in the three poems that you discussed. Pushkin's position is quite simple. It's a position of imperialist. It's position of pivets imperii, and this we addresses the French detractors of this empire, the deputies of the French parliament who attacked Russia during the Polish War and wanted the government to declare war to Russia and move the troops into Russia. Yeah. That's clear. Shevchenko's we is also very clear. It's the position of the colonized minority that protests against colonization, against Russian Empire. And again, it's not ambiguous at all. As for Brodsky, I think it's not as clear as the other two. We should take a look at the context at 1991, 1992, when this poem was written. It was just the years when the Soviet Union, ceased to exist. And Ukraine declared its independence and its desire to create its own, not only state, but its own army, its own fleet, to become a powerful military nation. At that time, a lot of westernizers, liberal westernizers in Russia were against the separation of Ukraine. Brodsky was not the only one who couldn't accept it. Yes, because for him, as for many other liberals at that time, Ukraine wanted to, continue the Soviet Union, as you will. And there were illusions at that time that Russia, in contrast, was closer to the West, was trying to move away from communism, and Ukraine did not. I want to draw your attention to Oleg Klikmanov's wonderful article in Volga magazine last year. Do you know it? Yeah. Yes. And he shows that a lot of westernizers, a lot of so-called liberals in Russia, all Russian denominations are false, actually. Liberals are never liberals, radicals are never radicals, and so on. The rights are left are right. That's everything is wrong, I would say, in Russia. But he cites a lot of examples of rhetoric, just like Brodsky. Yeah. Right. Yeah. And in the end, he quotes a letter from Roman Leibov, who actually made a very interesting, who quoted a very interesting letter of Belinsky, another westernizer, of course, the icon of Russian liberals, the letter of 1847 about Shevchenko. He uses ethnic slurs in respect to Shevchenko and his poems worse than Brodsky, actually. He calls Shevchenko names. He said that he is a dirty chachol and something like that. Again,
Likhmanov compares this, well, actually biased attitude of a Russian westernizer and liberal and the enemy of the Russian Empire and the state to Brodsky's position again, and actually implies that maybe Petersburg origins and Jewishness were part of the reasons that made Brodsky write this poem that in the contemporary context sounds absolutely horrible and unacceptable, but it was not in 92. Yeah, and there are a lot of I'm getting an echo. Okay. Okay, I'll try again. There are a lot of different interpretations, as I just alluded to in passing, of how people have tied themselves in knots, as I said, trying to explain where this came from. And there are a variety of explanations, so to speak, and his Jewishness is one of them that quite a few people have written about in two different ways. One is his origins, which presumably were in the city of Brody in Ukraine. And so there's one line of discussion that says that he couldn't bear what he imagined as the loss of his homeland, given that his own kind of mental homeland was Russia. And then there's another line of discussion that talks about his antipathy towards Ukraine because of past abuses against Jews and so forth. I don't mean to cancel any of these out by any means. There's just, as I said, a variety of different approaches to explaining it. And I absolutely agree with what you said when you started talking about the Brodsky poem, that it's very ambiguous and kind of unstable what his position is, from whose point of view he's even speaking. Is this a political statement? Is it a personal statement? Is it an artistic statement? Is it a linguistic statement? Some people have interpreted the poem as a kind of love poem, a poem about betrayal and love, and compared it to his poems to Maria Basmanova and so forth. A part of the difficulty with the poem is that on the one hand, the language and the imagery is so strong and so offensive, but on the other hand, there's not a really clear authorial or even a plural authorial position. It's a lot of lists of things and idioms and things kind of jumbled together, but it's hard to pull out where any kind of narrative or clear articulation of some kind of actual position to know where he stands. So yes, I know that article, and I've read a number of others too, and it's just a really complex text. So yeah, I don't want to go on too long, but thank you for that. If I could just really quickly say, I mentioned at the beginning, David, while you were talking, it just occurred to me, very different as our two papers were, there were just a couple of things I jotted down. I just wonder if you have anything to say to them. One is you said, I just wrote down the phrase, game playing is another is another name for morality for Pushkin. And also the comments about play, risk-taking, gambling, and the way that forms the individual's relation to society as being rooted in emotions, which is sort of the root of what my paper was talking about too. I don't have a clear question there, except to ask what Pushkin does in a text like Pikovaya Dama, or what he does in, say, Povesti Belkina or something like that, where he's thinking about playfulness and fate and who comes out on top and why.
yes, there's the kind of morality in that you talked about, but then there's a text like, and yes, of course, Klivetnikam plays differently in our moment than it did in his own moment, but still, nevertheless, there is a kind of moral fiber to writing a poem like that. And I just wonder, when I think about those two, for me, it's almost like two different Pushkins. And I wonder if you have any thoughts about where the connective tissue is. I mean, I know we talk a lot about how sort of seemingly schizophrenic Pushkin can be and how he can inhabit different positions, but this is more than that. It's like two whole different ways of being in the world and processing it, and yeah. So and it's fine if you don't, but I just thought it was a really interesting sort of like prikosnovenia, like we sort of passed by in the dark. And I just wonder if you have any thoughts about that. Okay. So Alyssa, I'll answer you separately, just because that's a really interesting point you make, and we'll continue the conversation, which we've had before. But yeah, I just wanted to say real quickly also, because Sasha Delinin brought this to my attention, and Roman Lebov and Oleg Lichtmanov had this wonderful podcast called Silные тексты, and in which they discussed Na независимость Ukraine. And Lebov had a really interesting point, and I think we live through this all the time, in which the stylistic norms of propriety is constantly passing us by. And so I remember, I mean, the last time I was in Russia was 2019, but went there, many times over many years, and I had friends there, and they used terms like kaklushka. It was just absolutely, there might have been a little bit of irony, but nobody was insulted by it. And yet now it's sort of a mortal offense. And I just think that these things it's happening in English, it happens in Russia, and it's in Russian, and it's just constantly going on. What is appropriate to say and what isn't appropriate to say? Not to speak of different pronouns and things like that too. So anyway, just wanted to bring that up, and also give a plug to that Lebov Lichtmanov podcast. If you don't know it, it's not just on Brodsky, it's on different topics, and it's really quite wonderful. Yeah. Great. Thank you. Well, thanks to извините, там, кстати, в этой серии «Сильные тексты» есть и обсуждение клеветникам России интересное. Там Кирилл Спават был главным выступающим, но и несколько других было интересных людей, так что тоже имеет смысл послушать. Обязательно. Спасибо. Всем спасибо за очень ценные и полезные замечания, вопросы. Я буду думать дальше. На этой восхитительной ноте предлагаю закончить сегодняшнее заседание. Большое спасибо всем докладчикам, всем выступавшим, и мы увидимся завтра. Спасибо, Дарья. Всего хорошего, до свидания. Спасибо, до завтра. До завтра. Спасибо. 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 Спасибо.